Goragraganya gana gotra goloruharam Goranga guratama gopyata kopa briksham Gopala gada ratidam yati singha gora Gora govinda deshi kavaram satatam namami Uttama adama kichuna bachila Jetiya dile kokola kahe premananda himona goranga hridoya dadiya bola bhaja goranga kaha goranga laha gorangera namare je jana goranga bhaje se hoy amara pranare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Yashaiva Padambuja Bhakti Labhya, Prema Bidana Padama Pumata, Tasmai Jagan Mangala Mangalaya. Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Madgavirapi Gopala Sri Kuryat Kripaya Jari Tadaiva Sambhaya Pidva Vishe Yustat Priya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunathabda Brajabala Bapahimam Vancha Kopatadubhischa Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Good morning, dear devotees. Доброе утро, дорогие преданные. I want to read you something from the Srimad Bhagavatam. Я хочу прочитать вам нечто из Шримад Бхагаватам. This is Canto 4. Четвертая песня, глава 30, текст 8. I'm just checking my sound is okay. You can hear me all right? Yes, we hear you right, Prabhu. Okay. Shri Bhagavan Uvacha Bhadam Vinidvam Bhadram Vo Yuyam Me Nripanandanaha Soradin Apritag Dharmas Tushtoham Suridena Vaha. The Supreme Personality of Godhead said, "My dear sons of the King, I am very much pleased by the friendly relationships among you. All of you are engaged in one occupation, devotional service. I'm so pleased with your mutual friendship that I wish you all good fortune. Now you may ask a benediction from me." Верховный Господь сказал: «Дорогие царевичи, я очень доволен тем, что вы так дружите между собой. У всех вас одно занятие – преданное служение. Я так доволен вашей дружбой, что желаю вам всяческих благ. Можете просить у меня любого благословения». So, reading from Srila Prabhupada's purport.
Since the sons of King Prachanabarishat were all united in Krishna consciousness, the Lord was very pleased with them. Читаем комментарий Шрилы Прабхупады. Поскольку сыновей царя Прачина Бархишада объединяла деятельность в сознании Кришны, Господь был очень доволен ими. Each and every one of the sons of King Prachanabarishat was an individual soul, but they were united in offering transcendental service to the Lord. Каждый из царевичей был индивидуальной душой, но всех их объединяло трансцендентное служение Господу. The unity of the individual souls attempting to satisfy the Supreme Lord or rendering service to the Lord is real unity. Единство индивидуальных душ, которые стремятся удовлетворить Верховного Господа и вместе служат Ему, подлинное единство. In the material world, such unity is not possible. В материальном мире такого единства не существует. Even though people may officially unite, they all have different interests. Даже если люди формально объединяются для чего-то, каждый из них преследует свои цели. In the material world, such unity, in the United Nations, for instance, all the nations have their particular national ambitions, and consequently they cannot be united. Так, у каждой страны, входящей в Организацию Объединенных Наций, свои национальные амбиции, поэтому между ними нет и не может быть единства. Disunity between individual souls is so strong within this material world that even in a society of Krishna consciousness, members sometimes appear disunited due to their having different opinions and leaning toward material things. В материальном мире индивидуальные души так разобщены, что даже в обществе сознания Кришны порой нет единства, из-за того, что его члены расходятся во мнениях или начинают преследовать материальные цели. Actually, in Krishna consciousness, there cannot be two opinions. There's only one goal, to serve Krishna to one's best ability. По сути дела, в обществе сознания Кришны не может быть двух мнений. У всех у нас одна цель – отдавать все силы служению Кришне. If there is some disagreement over service, such disagreement is to be taken as spiritual. Если в процессе служения у нас возникают какие-либо разногласия, их следует считать духовными. Those who are actually engaged in the service of the Supreme Personality of Godhead cannot be disunited in any circumstance. Тех, кто действительно служит Верховной Личности Бога, ничто не может разъединить. This makes the Supreme Personality of Godhead very happy and willing to award all kinds of benediction to his devotees as indicated in this verse. Это доставляет Господу, Верховной Личности, огромное удовольствие, и у Него, как яствует из этого стиха, возникает желание осыпать своих преданных всевозможными благословениями. We can see that the Lord is immediately prepared to award all benedictions to the sons of King Prachanabarishat. Мы видим, что Господь готов был немедленно исполнить любое желание сыновей царя Прачина Бархишата. Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. So you're dedicating this month to discussions about this important verse from the Madhya Lila of Chaitanya Charitamrita. Итак, мы посвящаем этот месяц обсуждениям, в том числе вот этому важному стиху, который содержится в Мадхья-лиле Чайтанья Чаритамриты. In the Bhakti Rasamrita Sindhu, 64 different angas of bhakti are described. В Бхакти Расамрита Синдху 64 различных анги бхакти описываются. In the Bhagavatam, 9 angas of bhakti are described. В Бхагаватам 9 анг бхакти описываются. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dashyam Sakyam Atmanivedanam. And then in Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu makes it even more simple. He says 5 things. А в Чайтанье Чаритамрите Господь Шри Чайтанья Махапрабху делает это еще проще. Он говорит о 5 вещах. And then in Chaitanya Bhagavat, he makes it even more simple. He said, look, even if you can't do 64, try to do 9. If you can't do 9, then do 5. And if you can't do 5, at least do 2.
А в читании Бхагаватам он делает это еще проще. То есть, если не можете делать 64, то делайте 9. Если не можете делать 9, то делайте 5. А если даже и 5 не можете, хотя бы делайте вот эти две. Before we go to that, let's first look at the 5 types of bhakti. Перед тем, как мы перейдем к этому, давайте посмотрим на 5 типов бхакти. Chaitanya Mahaprabhu, he tells the devotees, Читание Махапрабху, он говорит преданным: Sadhu-sanga nam kirtan bhagavat shravan mathura basashi muti shadaya sevan Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So one should associate with devotees, chant the holy name of the Lord. Нужно общаться с преданными, воспевать святое имя Господа, Hear Srimad Bhagavatam, слушать Бхагаватам, reside in Mathura, and проживать в worship Мадхуре the и and worship поклоняться the deity with божествам. faith and veneration. Now, if you Поклоняться think божествам. about this verse goes in sequence. Если вы подумаете об этом стихе, то в нем есть последовательность. The first thing is sadhu-sanga. You meet the devotee. Первое – это саду-санга. Вы встречаете преданного. Adoshada tata sadhu. In the beginning, you have sadhu-sanga. Вначале вы получаете саду-сангу. And then, adoshada tata sadhu-sanga, you have some faith in that sadhu. И затем вы получаете определенную веру в этого садху. And then, what will the sadhu tell you to do? И затем, что же вам скажет саду, что бы вы делали? Nam kirtan. Нама киртан. Because if you associate with a sadhu, it means you're going to do nam kirtan, because sadhu is someone who's always doing nam kirtan. Если вы общаетесь с саду, то это подразумевает то, что вы будете заниматься нама киртаном, потому что именно этим всегда занят садху. In the very beginning, you might not do nam kirtan with the sadhu. В самом начале, возможно, вы не будете проводить нам киртан садху. He's a nice person. I like him. I like her, but I don't know if I'm going to do what they're doing. Он хороший человек, он или там она мне нравится, но я не уверен, если я буду заниматься тем, чем они занимаются. But after some association with the sadhu, then you develop faith in chanting, and you begin to take up that kirtan. Но после некоторого общения с садху вы развиваете веру в воспевание и принимаете киртан. We see this with many people, but many people, they don't have faith in hearing Srimad Bhagavatam in the beginning. Мы можем заметить это со многими людьми, но у многих нету веры в Шримад Бхагаватам поначалу. In 1972, I first came across Srila Prabhupada's books. В 1972 году я впервые соприкоснулся с книгами Шрилы Прабхупады. I was a young boy, and I was going sometimes to an old abandoned house. Я был молодым парнем, иногда посещал такие заброшенные старые здания. And some hippies or some had been staying there, and they'd pasted pictures from Krishna book all over the walls. И в этом заброшенном здании проживали некоторые хиппи, и они на стены повесили изображение Кришны. And I remember standing and staring at those pictures for the longest time and trying to figure out what in the world it meant. И я помню, как я стоял в этом заброшенном здании и смотрел на эти изображения на стене, очень долго наблюдал, смотрел и пытался понять, что же вообще это все обозначает. I was about 12 years old at that time. I became a vegetarian around that time on my own, perhaps just by the blessing of looking at those pictures, I don't know. Мне было 12 лет в то время, и я, кстати, стал вегетарианцем тоже в районе 12, скорее всего, за счет благословений, которые я получил, посмотрев на эти изображения. But nobody in my family was a vegetarian. I didn't know any vegetarians. I'd never read a book about vegetarianism. I just didn't like meat. Никто в моей семье не был вегетарианцем. Я никаких книг о вегетарианстве не читал. У меня не было ни одного знакомого вегетарианца, но мне просто-навсего не нравилось мясо. I was a little bit of a pious young person. I was very interested in different religions and philosophies.
Я был достаточно таким простым, молодым, благочестивым человеком. Меня интересовали различные религии и философии. And I knew something about Greek mythology and Roman mythology, and I knew a little something about Buddhism and different types of Christianity. Я знал что-то немного о греческой мифологии, знал о буддизме, о христианстве. And I could understand, looking at the pictures from the Krishna book, that this was something spiritual. И посмотрев на эти изображения из книги Кришна, я мог понять, то, что это нечто духовное. But I couldn't figure out, who is this blue boy? And who are all these girls? And why are there so many cows? Но я вообще не мог понять, кто этот синий молодой человек, кто эти девушки, почему так много коров. So this verse describes a sequence of events. И вот этот стих, он описывает последовательность действий. First is sadhu-sanga, and then after sadhu-sanga, you get nam-kirtan. Итак, первое – это садху-санга, а после садху-санги вы получаете нама-киртан. But for most people, like myself when I was a little boy, Bhagavat Shravan, or hearing the Bhagavatam, that's very difficult. Но для большинства людей, в том числе и для меня, я был молодым парнем, Бхагават Шраванам, слушать Бхагаватам – это непросто. Even in our own movement, many devotees, they like to go to Kirtan Mela, but they're not so much interested in hearing Krishna Katha. Даже в нашем движении многие преданные заинтересованы, чтобы посетить Киртан-мелу, но не имеют особого интереса слышать Кришна-катху. And we have faith in Kirtan leaders, but many devotees don't have so much faith in someone speaking Krishna Katha. И у нас есть вера в киртаниев, но при этом не у всех преданных есть вера в тех, кто повторяет Кришна-катху. But by associating with sadhu, we begin to do kirtan. Но общаясь с садху, мы начинаем киртан. And then from that kirtan, our heart becomes purified, our consciousness becomes more elevated, and then we can come to the point of Bhagavat Shravan, or hearing Bhagavatam. Но за счет того, что мы делаем киртан, наше сердце очищается, наше сознание возвышается, и тогда мы можем подойти к моменту Бхагават Шравана. That's a higher platform. Это более возвышенная платформа. And doing the first sadhu sangha, I may associate with the body of the sadhu. That's the beginning of sadhu sangha. И то есть садху-санга, когда я общаюсь, то есть с телом садху, это начало. When I understand something about nam kirtan, that's deeper sadhu sangha. Когда я понимаю что-то о нам киртан, это более глубокая садху-санга. And then from that nam kirtan sadhu sangha, I get even deeper sadhu sangha in the form of Bhagavat Shravan. А дальше от нама киртан садху-санги я получаю еще более глубокую форму, это Бхагават Шраванам садху-санга. And when you really become absorbed in Bhagavat Shravan, what happens? И когда вы поистине погружаетесь в Бхагават Шраванам, то что происходит? Then you come to the platform of Matturabhas. You're living in the spiritual world. You're living in the Dham. Тогда вы подходите к уровню Мадхуравасы, вы живете в духовном мире, вы проживаете в Дхаме. And that's an even deeper level of sadhu sangha. И это еще более глубокий уровень садху-санги. And then what happens after you've been living in the holy place? И затем, что происходит после того, как вы проживаете в священном месте? Krishna comes to you in his form. Кришна приходит к вам в своей форме. Bhaktivinoda Thakur in Harinam Chintamani, he says that Name prasvatito hai rupa guna karma. When the holy name blossoms, the first thing is you see the form of the Lord. Бхактивинод Такур в своей Харинама Чинтамани говорит, то, что когда святое имя расцветает, то первое, что происходит, вы видите форму Господа. And that form appears in the form of the deity. И эта форма проявляется в форме божества. But it's not just that we look at the deity, oh, that's nice, they sent me a picture today, daily darshan. Но это не то, что вот вы так посмотрели на божество, о, очень хорошо. Вот как нам, например, присылают изображения, фотографии ежедневных даршанов. But Srimurtira Shraddhaya Sevan,
This is the highest level of sadhu-sanga, when we begin to render service to the Lord in association with the devotees, with faith. Но это самый возвышенный уровень садху-санги, когда мы начинаем исполнять служение Господу в общении с преданными, с верой. I won't discuss it today, but just because I mentioned it, I should at least say something about it. Chaitanya Mahaprabhu gives even two. He says, if you can't do these 5 things, at least do 2. Я не буду это сильно много обсуждать сегодня, но так как я это затронул, то чуть-чуть раскрою эту тему. Но Чайтанья Махапрабху говорит, то, что по крайней мере должны быть эти 2 составляющих. Just like if you go to the shopping mall and they have a big sale, 80% off, all the women become very excited, men become excited too. Как, например, если вы идете в какой-то супермаркет, и там скидка, распродажа 80%, и, допустим, всегда все женщины очень воодушевляются. So if you can't do 64, at least do 9. Поэтому, если не можете делать 64, по крайней мере 9. If you can't do 9, at least do 5. Если не можете исполнить 9, по крайней мере 5. Okay, if you can't do that final sale, at least do 2. Ну хорошо, даже если вот эту последнюю распродажу не можете принять, то по крайней мере 2. Anindaka hoy jay sakrit Krishna bole sacha sacha mui tare udari bohele Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. He says 2 things. Do one thing, don't do another thing. One do, one don't. Он говорит 2 вещи. То есть одна говорит то, что нужно делать, а вторую то, что нужно избегать. First, don't do this. This is the worst. Первое, не делайте этого. Это самое худшее. Anindaka hoije. Don't criticize anyone. Не критикуйте никого. Sakrit Krishna Boli. And chant Krishna's name. И воспевайте имя Кришны. Satcha Satcha Muitari Urari Voheli. The word Satcha means truth. Слово сати обозначает истина. But Satcha also means a promise, a vow. И сатья также обозначает обет, обещание. So Mahaprabhu is saying that this is the truth. If you don't do this one thing and you do this other thing, И поэтому Махапрабху говорит, что такова истина. Если вы не будете делать вот эту одну вещь и будете заниматься другой, то then Urari Boheli, I'll deliver you. то я освобожду вас. Another meaning is that I swear, I promise that if you don't do this one thing, do this other thing, I'll definitely deliver you. Другое значение – это то, что я обещаю, даю обет, то, что если вы не будете заниматься этой одной вещью и будете практиковать другую, то я освобожду вас. But all of those things are in connection with sadhu-sanga. Но все эти вещи, они связаны с садху-сангой. If we think that we can worship the Lord on our own, we're in illusion. Если мы думаем, что мы можем поклоняться Господу в одиночестве, то мы пребываем в иллюзии. In the Adi Purana, Krishna tells Arjun, В Ади Пуране Кришна говорит Арджуне: Ye me bhakta jana parta, na me bhakta state jana. He says those people who say they're my devotee, you see them, they have those big t-shirts, it says I, and it's a big heart, I love Krishna. Krishna says, I have no idea who those guys are. Кришна говорит, что те, кто заявляют, что они являются моими преданными, как иногда вы можете увидеть, например, там футболки, и там написано «Я люблю Кришну», Кришна говорит, я вообще без понятия, кто они такие. Ye me bhakta jana parta, na me bhakta state janaha. They're not my devotees. Они не мои преданные. He says, Mad bhaktanam chaye bhaktas, te me bhakta tamomata. But that person who's a devotee of my devotee, he's my real devotee. И он продолжает, но тот, кто является преданным моего преданного, вот он мой преданный. In the Mahabharata, Krishna, he tells Duryodhana. В Махабхарате Кришна говорит Дурьодхане. I'm trying to remember the Sanskrit. He says that someone who loves me, they love my devotees. Он говорит ему, что тот, кто любит меня, он любит моих преданных. Yastandvesti samam dvesti yastananu samamanu. And if someone hates my devotees, it means they hate me. А если кто-то ненавидит моих преданных, это значит, что он ненавидит меня. You can't approach Krishna without going through his devotees.
Вы не можете подойти к Кришне, не пройдя через его преданных. In the Bhakti Sandarbha, Srila Jiva Goswami, he says that he gives a very elaborate discussion, which we spoke a few years ago in a sangha in Megalinovka in Ukraine with Srila Goswami Maharaj. Бхакти Сандарбхи Джила Джива Госвами очень подробно это объясняет. Мы говорили об этом несколько лет назад на санге в Маглиновке вместе с Госвами Махараджем. He says something very depressing. Он говорит нечто, то, что приводит в депрессию. He says, actually, Krishna doesn't have mercy. Он говорит, на самом деле у Кришны нет милости. Why should Krishna have mercy? To have mercy, Jiva Goswami says, means you have to feel some empathy, some sympathy for someone's suffering. Джива Госвами говорит, чтобы иметь милость, то есть вы должны иметь какое-то сострадание, какое-то чувство, сочувствие на страдания личности. But Krishna is Satchidananda. He's full of Ananda. He never suffers. How can he understand your suffering? Но Кришна, он Сачитананда, Ананда, он никогда не страдает. Как он может понять ваше страдание? But before you protest, we also pray, Hey Krishna Karuna Sindhu. Krishna, you're the ocean of mercy. Но перед тем, как вы можете возразить, мы же также молимся, то, что «Хе Кришна Каруна Синдху», «О океан милости». But Jiva Goswami says he doesn't have any mercy. So what is that ocean? Но Джива Госвами говорит, что у него нет никакой милости. Тогда что же это за океан? He says Krishna's personified mercy is his devotees. Он говорит, то, что олицетворенная милость Кришны – это его преданные. So if you don't associate with the devotees, if you don't serve the devotees, if you don't get the mercy of the devotees, how can you get Krishna's mercy? You're living in an illusion. Поэтому, если вы не общаетесь с преданными, не служите им, то вы пребываете в иллюзии. Как вы вообще сможете получить его милость? Many years ago, I had the good fortune of meeting one of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati's disciples. Много лет назад у меня была благая удача встретиться с одним из учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. His name was Srila Nayananda Das Babaji. Его имя было Шрила Наянанда Дас Бабаджи. He took Babaji initiation from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Он принял инициацию в Бабаджи от Шрила Бхактисиддханты. And he associated with our Srila Prabhupada. И он общался с нашим Шрила Прабхупадой. He first met Srila Prabhupada in 1927 when Prabhupada was a grihasta. Он впервые встретился с Шрилой Прабхупадой в 1927 году, когда Прабхупада был грихастхой. And they became close friends. И они стали близкими друзьями. Although he was a brahmachari and Prabhupada was a grihasta. Хотя он был брахмачарием, а Прабхупада был грихастхой. And he said that because Srila Prabhupada waited 11 years before he took initiation, I was initiated before him. И он также сказал, то, что потому что Шрила Прабхупада, он ждал 11 лет перед тем, как принял инициацию, я получил инициацию до него. He said, but he was older than me. He was senior to me in many ways in age, in qualification, and also in meeting our Gurudev. Но он был старше меня, то есть в различных квалификациях он был старше по возрасту, по встрече с нашим Шрилом Гурудевом, вообще во всем. And he gave such a wonderful, this Nayananda Das Babaji gave such a wonderful remembrance of what Srila Prabhupada was like during his Grihastha days at that time. И этот Бабаджи, он поделился такими прекрасными воспоминаниями, каков был Шрила Прабхупада в свои дни грехастхи. He said, we used to call him Abhay Prabhu. Мы называли его Абхаем Прабhu, он сказал. And he was very, very humble to everyone. И он был смиренен по отношению к каждому. Even though he was senior in many ways to people who came to him later because he was older and had met Srila Bhaktisiddhanta prior to many of the devotees. И несмотря на то, что он был старше по отношению ко многим из нас, и по возрасту, и по тому времени, когда он встретился с Шрила Бхактисиддхантой, он встретился до нас. But he would always offer obeisances to everyone because they took initiation first. Но он всегда предлагал свои поклоны каждому, потому что они получили инициацию первыми. And he was saying, I always remember how serious and simple and humble he was. И он продолжал. И я помню, насколько серьезным и смиренным он всегда был. И простым также.
And he said, sometimes when I would go to Kolkata, I would go to visit him where he had his home and he had his chemical business. И он сказал то, что иногда я навещал его в Калькутте, где был его дом и также его бизнес фармацевтический. And different God brothers, we would always go there to visit him. И различные братья в Боге часто мы отправлялись, чтобы навестить его. And he says that Abhay Prabhu, he opened his house to any devotees from the Gaudiya Math. И он сказал то, что Абхай Прабху, он всегда открывал двери своего дома для любых преданных из Гаудия Матха. Whether they were his God brothers, they were brahmacharis, or whether they were devotees and weren't even initiated yet. Будь то они его братья в Боге, или брахмачари, или просто преданные, которые даже еще не получили инициацию. And he said, we used to go out and doing preaching programs in Kolkata. И он сказал то, что мы иногда выходили на проповеднические программы в Калькутте. Sometimes we would finish very late at night. Иногда завершали их очень поздно вечером. And we would go to his house after we finished. It was very, very late at night. И это уже была поздняя ночь, и мы затем отправлялись к нему домой. And even though we would wake him up, he would always immediately get up and open his door and invite us to come in. И несмотря на то, что мы, получается, разбудили его, он все равно с удовольствием открывал дверь своего дома и приглашал нас внутрь. Even though we didn't give him any warning or anything, we would just come and knock on his door and he would immediately welcome us in. Хотя мы не давали ему никакого предупреждения, мы просто подходили, стучали в дверь его дома, он сразу открывал ее и впускал нас. And he said that oftentimes he would give us his own room to stay and then he would sleep in the living room. И он сказал то, что зачастую он приглашал нас отдыхать в его собственной комнате, а сам отправлялся и спал в зале. And then when we woke up in the morning, he would cook and offer prasadam to us. А затем, когда мы просыпались утром, он готовил просадом и кормил нас. He said we used to very often go to visit his house and he would always invite all the devotees. И он сказал то, что мы очень часто навещали его дом, и он всегда приглашал всех преданных. So Srila Prabhupada, by his life, he showed us practically how much we should appreciate associating with devotees. И Шрила Прабхупада своей жизнью, он практически продемонстрировал нам, как мы должны ценить общение с преданными. But if we speak about sadhu-sanga, we should understand what is the meaning of sadhu and what is the meaning of sangha. И если мы говорим о садху-санге, то мы должны понять, каково же значение садху и каково значение санги. The word sadhu has several meanings. Слово саду имеет несколько значений. Sadhu means something very good. It means excellent. Саду означает что-то очень хорошее, отличное. Sadhu means a saintly person. Саду означает святая личность. My Guru Maharaj gave a very simple definition of who's a sadhu. He said sadhu is anyone who's more advanced than you. Мой гуру Махарадж дал хорошее, простое определение, кто такой садху. Он сказал, саду – это тот, кто более продвинут, чем вы. Любой. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he once gave another meaning of the word sadhu. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати однажды дал еще одно значение слова садху. He said the word sadhu means to cut. Он сказал, слово садху означает разрезать. Let's see. Can you fix me up so I can share the screen? Не могли бы вы мне помочь зафиксировать меня, чтобы я мог поделиться экраном? Let's see. There we go. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he says this is a little high-class English, so I thought it might be a little hard for you to translate. It's easier if you see it. He said, without a doubt, a sadhu's words possess the power to destroy the evil propensities of one's mind. Шрила Бхактисиддханта сказал, это такой у него непростой английский, то, что без сомнения слова садху имеют силу и могущество, которое может разрушить плохие, злые тенденции ума. In this way, sadhus benefit everyone who associates with them. Таким образом, саду приносит благо всем, кто общается с ними. There are many things which we do not disclose, we don't reveal to the sadhu. Есть много вещей, которые мы не открываем, не говорим об этом садху.
The real sadhu makes us speak out what we keep concealed or hidden in our hearts. Но истинный садху, по сути, вынуждает нас открыть те вещи, которые мы скрываем в своем сердце. Isn't that nice? Не правда ли? Это очень I хорошо. mean, you have faith in the sadhu, so you go to him, Maharaj, let me reveal my heart to you. Karabhajana Prabhu, let me reveal my heart to you. То есть вы имеете веру в этого садху, подходите к нему, позвольте мне открыть вам свое сердце. Карабаджана Прабху, можно я открою вам свое сердце? And then what does a sadhu do to reciprocate with our humble honesty and intimate association? А затем, что же делает саду в ответ на нашу честность и вот это желание поделиться своим сердцем? The real sadhu makes us speak out what we keep concealed in our hearts. Истинный садху вынуждает нас сказать то, что мы скрываем в своем сердце, He then applies the knife. и затем он применяет нож. The very word sadhu has no other meaning than this. Слово садху не имеет другого значения, кроме этого. He stands in front of the block or like the altar where they sacrifice animals. Он стоит перед таким алтарем, возвышением, на котором приносят жертвоприношения животных. He stands in front of the block with the uplifted sacrificial knife in his hand. И он стоит перед вот этим возвышением и поднимает вверх вот этот нож, чтобы разрезать. The sensuous or lusty desires of men are like sacrificial goats. И чувственные желания людей, они подобны козлам, которые подготовлены для жертвоприношения. The sadhu stands there to kill those desires. И саду стоит там, чтобы уничтожить, убить эти желания. How does he do that? И как же это он делает? By the merciful stroke of the sharp edge of the sacrificial knife in the form of unpleasant language. Он делает это милостивым ударом острого лезвия ножа для жертвоприношений в форме неприятных слов. He says this is another meaning of the word sadhu, someone who cuts. И он говорит то, что это еще одно значение слова садху, тот, кто разрезает. And Srila Bhaktisiddhanta goes on, he says, if the sadhu turns into my flatterer, he just starts flattering me and saying all kinds of nice things to me. И Бхактисиданта Сарасвати продолжает, если он поддается моей лести и просто слушает мои вещи хорошие и прославляет меня, then he does me harm, he becomes my enemy. То тогда он приносит мне вред, он становится моим врагом. If he flatters us, we will be led to the road which brings worldly enjoyment, but we won't get any actual well-being. Если он льстит и прославляет нас, то тогда мы выйдем на дорогу, которая будет приносить нам мирское удовлетворение, но не истинное благо. He is a sadhu, by contact with whom the weapon of his words can cause one to give up all mischievous behavior, all bad behavior, all attachments to the non-absolute, and all imagined conceptions. Он садху, в общении с которым и общением с его оружием, его слов, он может заставить нас оставить свое плохое поведение, привязанности к неабсолютным вещам и все вымышленные концепции. So this is another meaning of sadhu. Это еще одно значение садху. Sadhu is just not just someone who makes us feel good and praises us. Садху — это не тот, кто просто заставляет нас почувствовать себя хорошо и прославляет нас. And if Gurudev Sadhu starts praising us, it may be very dangerous for us. Если Гурудев или Садху начинают прославлять нас, это может быть очень опасно для нас. We may become proud. Мы можем возгордиться. We shouldn't try to imitate the sadhu. Мы не должны пытаться подражать садху. Sometimes devotees, they say, oh, sadhu is one who doesn't flatter, sadhu is one who chastises. So I'll chastise all the devotees. Преданные иногда говорят, садху — это не тот, кто льстит, а тот, кто ругает. Поэтому я не буду никому льстить и начинают ругать всех преданных. But they have to be very careful that they're not disobeying the seventh offense to the holy name. Но они должны быть очень осторожны, чтобы они не нарушали 7-е оскорбление святого имени.
Ashadadaniva mukhe pashinvati yaschopadesha shiva nama paradha. The seventh offense of the holy name is to speak to someone who doesn't have faith in you. Седьмое оскорбление святого имени – это говорить кому-либо, у кого нету веры. Sometimes devotees, they ask us, well, if you can only give instructions to someone who has faith in you, then how can you preach to anyone? Because most people don't have faith in you. Иногда преданные говорят, а как тогда вообще можно кому-либо проповедовать? Потому что если мы можем проповедовать только тогда, когда у человека есть вера в нас, то мы, получается, вообще никому не сможем проповедовать изначально. The answer is not very palatable. Devotees don't always like the answer to that question. И ответ на этот вопрос звучит не так уж и вкусно. Преданным не всегда нравится этот ответ. If someone doesn't have faith in you, then you can't speak to them. Если у кого-то нету веры в вас, то вы не можете говорить им. But you can still preach to them. Но вы по-прежнему можете проповедовать им. But you have to, the way you preach then is by your behavior. Но вы проповедуете им путем своего поведения. And if by your behavior you give them faith in you, then they'll be able to listen to you. И если своим поведением вы даете им веру в себя, то тогда они будут способны вас выслушать. I often quote Saint Francis of Assisi. Я часто цитирую святого Франциса из Ассиси, The Christian saint, христианский святой. who once told his followers that you should preach. Однажды он сказал своим последователям, вы должны проповедовать. And he said, if necessary, you can also say something. И затем он сказал, и если нужно, то вы также можете что-то сказать. In other words, preaching means by your behavior. And if you have to, then you can also say something. Другими словами говоря, проповедь означает ваше поведение. И затем, если нужно, то вы можете также что-то сказать. So we shouldn't try to imitate sadhu. Поэтому мы не должны пытаться имитировать садху. There's another meaning of sadhu, which Baladeva Vidyabhushan gives in Vishnu's his commentary on Vishnu Sahasranam. Есть еще одно значение слова садху, которое дает Баладева Видьябхушана в своем комментарии к Вишну Сахасранаме. Sevam saratya dutyadyam sadhu sadya titishtaha. He says, because Bhagavan, he happily accepts the services given to him by his dear devotees. Он говорит, потому что Бхагаван счастливо принимает служение, которое дают ему его дорогие преданные. Such as being a sarati. Sarati means a chariot driver. Как, например, быть саратхи, то есть колесничим. Right? Krishna is this chariot driver of Arjun. Кришна является колесничим Арджуны. You may say, oh, that's very nice. Мы скажем, ну, очень хорошо. What does it mean? А что это означает? First of all, a chariot driver in Vedic culture is not a very high-class person, just like it's not the most respected job, just like if you're a taxi driver, you don't get a lot of respect either, a rickshaw wala. Для начала, колесничий в ведической культуре – это не самая уважаемая работа. Как там, например, если вы были бы там таксистом или рикшавалой. He's doing it as a service for Arjun. Но он это делает как служение для Арджуны. And that, how does he do that service? Did you ever think about it? И как исполняет он это служение? Вы когда-либо задумывались об этом? There in the middle of the battle of Kurukshetra, where there's thousands of war elephants who are making huge noise, and people are shooting astras, and people are screaming and shouting, and there's so much noise. How does Arjun communicate with Krishna? И то есть они находятся посреди поля битвы Курукшетра, где тысячи боевых слонов, люди кричат, орут, стреляют стрелы с брахмастрами. То есть как Арджуна общается с Кришной. We don't read in the Mahabharata that Arjun stood up and said, okay, everybody be quiet for a minute. I have to tell Krishna something. Now, Krishna, I want you to go straight, go right. Everybody be quiet so I can give him instruction. We don't read that. В Махабхарате мы не читаем такое, то что Арджуна вдруг ни с того поднял руки, сказал, всем минуточку подождать, говорит, Кришна, я должен тебе кое-что сказать, нам нужно выехать вперед. So how did he communicate with Krishna to tell him when to go right, when to go left, when to stop, when to go forward? То есть как он доносил до Кришны, когда нужно повернуть налево, направо, идти, двигаться вперед или назад?
The system in Vedic culture is that the warrior would be seated on a higher seat than the driver. Система в ведической культуре была такова, то что воин, он сидел на возвышении по отношению к колесничему, And he would put his feet on the shoulders of the driver. и он помещал свои стопы на плечи колесничего. And if he pushes down with his right foot, then the driver knows to go right. If he pushes down with his left foot, the driver knows to go left. И то есть, если он придавливал своей правой стопой, то колесничий понимал, то, что нужно двигаться направо, левой налево. So this is what it means when we say that Krishna was a chariot driver of Arjun. He's serving in such a humble way. Вот что это значит, когда мы говорим, то, что Кришна был колесничим Арджуны. То есть он служил таким смиренным образом. Arjun is putting his feet on Krishna's shoulders. Арджуна помещает свои стопы на плечи Кришны. Sevam saratya dutyadyam sadhu sadayatistita. This is the meaning of sadhu. Таково значение садху. Sadhu, Baladi Vidyabhushan says, means someone who's acting according to the desire of his devotees. Баладев Видьябхушана говорит, что садху – это тот, кто действует в соответствии с желаниями своих преданных. And the bij dhatu, the root of the word sadhu, is sad. Sad means to do something. И бидждата, то есть корень слова садху, это сад. Сад значит делать что-то. And the suffix the adjuvant word, makes it a divine name. This makes Krishna's name Sadhun, Krishna's Sadhun, because he's serving his devotees. И суффикс ун – это то есть то, что делает это имя божественным. То есть Кришна, он садун, то есть тот, кто служит своим преданным. So these are some of the meanings of the word sadhu. Это некоторые значения слова садху. And Krishna himself, he's one of the meanings. He's sadhu because he serves his devotees. И Кришна, он сам является одним из значений слова садху, потому что он служит своим преданным. So then what is the meaning of the word sangha? А каково значение слова санга? The word anga means a part of the body. Анга обозначает часть тела. A branch is an anga of the tree. Или же ветка является ангой дерева. So sa-anga means with that part of you. То есть с анга означает с этой частью. So it indicates something intimate. Это означает нечто близкое. Sangha is not just something that we do with our body, but sangha means something we're doing with our mind and our heart. Санга обозначает не то, что мы делаем что-то именно телом, а то, что мы делаем своим сердцем и умом. In the Bhagavad Gita, Krishna speaks about what is sangha. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что такое санга. Jayato vishayam pumsa sangasteshu pajayate. That when you meditate on something, when you're meditating on the objects of the senses, Когда вы медитируете на что-то, медитируете на объект чувств, that's sangha. это и есть санга. And from that sangha, sangat sanjayate kama, lust develops. И от этой санги рождается вожделение. And then kamat krodo bijayate. And then from that lust comes anger. А затем из этого вожделения исходит гнев. So this is speaking in a negative way. Это мы так говорим негативным образом. But we could also look at this verse in terms of bhakti. Но мы также можем посмотреть на этот стих со стороны бхакти. That jayato vishayam pumsa, when we meditate on serving the senses of Krishna, Когда мы медитируем на служение чувствам Кришны, then sangasteshu pajayate, we develop attachment for that. то мы развиваем привязанность к этому. And sangat sanjayate kama, from that attachment comes divine love or lust, like the gopis have. И тогда от этой привязанности приходит божественная любовь, то есть божественное вожделение, то, что есть у гопи. And kamat krodo bijayate, from that lust comes anger. Just like the gopis, they have a transcendental loving emotion called man, or anger. И от этого вожделения приходит трансцендентный гнев. Как у гопи он есть. Трансцендентный гнев, который называется ман. Krodad bhavati samoha, from that anger in the material sense, when you develop anger, then the next thing is you become deluded, you're bewildered. И в материальном
понимании, то, что когда вы получаете такой гнев, то ваше сознание затмевается. And samohat smriti vibrama, then from that bewilderment you lose your memory. И затем от этого забвения вы теряете память. Smriti brahmsha buddhinasho, when you lose your memory, then you lose your good intelligence. А когда вы теряете свою память, то вы также теряете свой разум. And then buddhinashat pranashiti, when you lose your intelligence, you fall down in the material pool. А когда вы теряете свой разум, то вы падаете в But we материальный мир. see in the 47th chapter, the 10th canto, the Brahma Gita, that the gopis, they also become angry with Krishna. Но в 47 главе 10, 47 главе 10 стих мы можем заметить то, что гопи, они также гневаются на Кришну. And from that anger comes dibyonmada, or bewilderment. И от этого гнева проявляется забвение. And from that bewilderment, they forget everything. И они- Smriti Brahmsad. И после этого они забывают обо всем. And buddhinasho, they lose all their intelligence. They don't even know how to speak properly. They start speaking all kinds of crazy talks. И они даже теряют полностью свой разум. Они уже не способны нормально говорить, начинают говорить всякую чепуху. And buddhinashat pranashati. Krishna describes, the gopis describe in the Gopi Gita, that Krishna, you're killing us. И затем гопи в Гопи-гите, они это описывают. Они говорят: Кришна, ты убиваешь нас. They're not killing, Krishna's not killing them, literally. Кришна не убивает их буквально. But the gopis are saying that we're being killed because we forget everything. We just go mad for you. Ну, гопи говорят то, что ты убиваешь нас, потому что мы забываем обо всем. Мы просто становимся сумасшедшими. So that's two different aspects of Sangha. Это два разных аспекта санги. Bhaktivinoda Thakur, he says, what does it mean to do Sangha and what does it mean to give up Sangha? Бхактивинода Такур говорит о том, что обозначает участвовать в садху-санге или же оставить садху-сангу. In the 11th canto of the Bhagavatam, it said that we should practice upeksha or neglect of people who are dvisatsu or envious. В 11 песне Шримад Бхагаватам там говорится то, что мы должны избегать тех людей, которые завистливы. We sangha tyag, we should give up bad association. Мы должны оставить плохое общение. So what does that mean? А что же это значит? Does that mean, what if you're a grihasta? Does that mean you go to work and your boss comes to talk at you and you won't look at him? I won't see you. А что это вообще значит? То есть, например, вы грехастха, вы работаете, вы отправляетесь к себе на работу, подходит к вам ваш босс, а вы вот так закрываете лицо от него и не собираетесь с ним никак общаться. You're a meat eater, I won't see your face. Ты мясоед, не хочу на тебя смотреть. The grihasta, his boss will fire him from his job. He has to look at his boss. Тогда этого грехастху его босс сразу же уволит, поэтому он должен смотреть ему в лицо. And not only does he have to look at him, but he has to talk to him also. И не только смотреть, но он еще и должен говорить с ним. And he has to be nice to him. И он должен хорошо говорить с ним. And maybe he'll ask questions. How was your mother? I heard she was very sick. Is she doing better now? Может быть, он даже задаст какие-то вопросы. Я слышал, у тебя мама болела, как она сейчас, как у нее самочувствие. And not just your boss. Maybe you're a student in school. You have to speak to the other students. You have to talk to the teachers. И не только ваш босс, а может быть, вы, например, студент в школе. Вы должны общаться с другими студентами, общаться с учителями. Unless maybe you're a brahmachari who lives in the temple, you're going to have to see non-devotees. Конечно же, если вы не брахмачари, который просто вот живет в храме, вам придется встречаться с непреданными. So what does it mean? Are we associating with that person or not? Так что же это означает? Общаемся ли мы с этой личностью или нет? Bhaktivinoda Thakur, he explains that association is explained in Upadeshamrita. Бхактивинод Такур объясняет, что общение описывается в Упадишамрите. Dadati pratigrinati guyamakyati pritchati bhunkte bojayate chaiva shadvidam pritilakshanam. That there's 6 pritilakshana, there's 6 different symptoms of loving exchange. То есть 6 симптомов взаимообменов любви. Dadati, we give some gift to someone. Дадати, мы даем кому-то какой-то дар. And if you're working a job
Or if you're in school, maybe you give a gift sometimes to the teacher, maybe you give a gift sometimes to the boss or one of your friends in work. То есть, если вы там работаете или учитесь в школе, то иногда, возможно, вы дадите какой-то подарок учителю или боссу или коллегам по работе. But the grinati, you may accept some gift from someone else. Гринати, то есть вы можете принять подарок от кого-то. Guyam akyati prichati, you may reveal your mind in confidence. Вы можете приоткрыть свой ум сокровенно You may inquire confidentially. или же сокровенно вопросить. Bhunkte bojayate, you may offer some food to someone else. You may take some food from someone else. Вы можете предложить какую-то пищу кому-либо или принять от них. These are 6 exchanges which are there both amongst the devotees and the non-devotees. Это 6 взаимообменов, которые присутствуют и с преданными, и с непреданными. But we do these things especially with the devotees. Но мы занимаемся этими вещами в особенности с преданными. We may do them to some extent with the non-devotees. Мы можем делать это до какого-то уровня с непреданными. Even you might reveal your mind in confidence to some extent with a non-devotee. Даже, возможно, вы можете открыть свой ум сокровенно с непреданным до какой-то степени. Some devotees, they go to marriage counselors who are not devotees. Иногда преданные отправляются к психотерапевтам по женитьбе, по семейной жизни, которые не являются преданными. And for that counselor to do his work, you have to reveal your mind to that counselor. You have to speak in an intimate way. И чтобы тот человек мог выполнить свою работу, вы должны ему приоткрыть свой ум, то есть сокровенные вещи. You go to a doctor and you tell the doctor some intimate things. Oh, my body, I'm not feeling good. I'm very tired. That's very intimate. То есть вы отправляетесь к доктору и тоже открываете какие-то сокровенные вещи про свое тело, то, что здесь я не чувствую себя хорошо. То есть это достаточно сокровенно на самом деле. You may go to a non-devotee that you trust and tell him that I'm really in anxiety about money. I don't know what to do. Вы можете отправиться к какому-либо непреданному, которому вы доверяете, и сказать ему то, что вот я в смятении, нету денег, даже не знаю, что делать. But you don't reveal your heart in a very deep way. You don't speak about bhakti to them. Но вы не открываете свое сердце глубоким образом. Вы не говорите с ними об бхакти. And with devotees, it's very, very important that we engage in these 6 different symptoms of love. А с преданными очень важно, чтобы мы задействовались в этих 6 симптомах любви. But we should associate with them according to our degree of faith in them. Но мы должны общаться с ними в соответствии с нашим уровнем веры в них. What is the difference between a small baby dog, a puppy dog, and an adult dog? Какая разница между маленьким щенком и большой собакой? The puppy dogs are very sentimental. Щенки, они очень сентиментальны. And they just love everybody. Они любят всех. And they just go here and there and they wag their tail, they run to everybody. Они подходят туда-сюда, каждому виляют хвостиком перед ними. And sometimes some bad things happen to them. Иногда какие-то плохие вещи происходят с ними. Sometimes people here in India, they kick the puppy dog. Иногда здесь люди в Индии, они пинают щенков. Or maybe they get hit by a car or bitten by another dog. Или же их сбивает машина, или другая собака кусает их. So after some time, that puppy dog, he learns, I don't just run to everybody. И через какое-то время этот щенок, он понимает то, что мне не надо вот просто подбегать к каждому. So similarly, sometimes sentimental devotees, new devotees, they try to practice these things in the same way that they with sadhu, in the same way with a new devotee, with a neophyte devotee. Поэтому иногда сентиментальные преданные, новые преданные, они начинают практиковать эти вещи так, как они практиковали бы это с садху, а они это делают с молодыми, начинающими неофитами. But according to the degree of our relationship, according to the degree of faith I have in that person as being more advanced than me, I should practice these 6 exchanges. Но в соответствии со степенью своей веры в эту личность и понимание, насколько эта личность более продвинута, чем я, настолько мы и должны практиковать эти 6 взаимообменов. To be really honest, to tell you,
most devotees that I know, they have some material attachments, some problems. Честно говоря, большинство преданных, которых я знаю, у них есть какие-то материальные привязанности, какие-то проблемы. Sometimes they're attached to mundane music, sometimes they're attached to movies. Иногда они привязаны к мирской музыке или привязаны, к фильмам. Sometimes devotees have a hard time following all four regulated principles. Иногда у преданных трудности с исполнением всех 4 регулирующих принципов. But we don't speak about those things with just anyone. Но мы не говорим об этих вещах просто хоть с кем. You don't go, I remember once I went to a Vyas Puja program for Srila Prabhupada in Vancouver, Canada. Я помню, однажды я присутствовал на Вьясапуджи Шрилы Прабхупады в Ванкувере, в Канаде. And I was surprised when they invited one devotee to speak, and he climbed up on the Vyasa sign and he was wearing Western clothes, jeans and a shirt and things. И я был удивлен, когда они пригласили одного преданного, чтобы он заговорил, и он сел на Вьясасану, он был одет в западную одежду, там в джинсах, футболке. And he started crying. И он начал плакать. He said, I'm so fallen. I'm smoking marijuana. I'm drinking. I'm not following the principles. Он сказал, я настолько падший, я курю марихуану, пью, не следую принципам. He said, but Prabhupada is so kind. He still accepts me. Но Прабхупада, он настолько милостив, он по-прежнему принимает меня. Now, on one level, it's honorable that he can be so honest and so straightforward. С одной стороны, это заслуживает уважения, то, что он может быть настолько искренним и честным. But on another level, it's not good to speak about that in public. Then the younger devotees will think, oh, he's an older devotee, he can't do, so I'll also do. What can I do? Но с другой стороны, не очень-то хорошо говорить это перед общественностью, потому что молодые преданные могут подумать, вот он старший преданный, столько этому всему следует, и вот он этим занимается, то и значит я тоже могу этим заниматься. If you have some problem like that, you may speak about it with the devotee, but it should be a devotee who you have intimate faith in. Если у вас есть такие проблемы, то вы можете поговорить с ними, с преданным, но это должен быть тот преданный, в которого у вас есть вера, глубокая вера. We want to associate with more advanced devotees. Мы хотим общаться с более возвышенными преданными. In one lecture in Vrindavan in 1972, Srila Prabhupada commented, В одной лекции во Вриндаване в 1972 году Шрила Прабхупада прокомментировал. he said, maybe I can put this on the screen also, such a nice comment from Srila Prabhupada. Возможно, также помещу это на экран, потому что на самом деле очень хороший комментарий Прабхупады. Let's see. Prabhupada said, Прабхупада сказал, if we do not associate with advanced devotees, Uttama Adhikari, if we simply want to remain in the lowest stage of devotional service, then we are not making progress. он сказал, если мы не общаемся с возвышенными преданными, с Уттама Адхикари, если мы просто хотим оставаться на низкой стадии преданного служения, то тогда мы не делаем никакого прогресса. Then we shall simply enjoy the material field without entering into the spiritual platform. Тогда мы просто наслаждаемся материальным полем деятельности, не входя на духовную платформу. So Srila Prabhupada in his comments has many deep principles he's speaking about. В своих комментариях Шрила Прабхупада говорит о очень многих глубоких духовных принципах. First of all, he's saying that really sadhu-sanga means to associate with advanced devotees. Первое, по сути, он говорит, что садху-санга означает общение с возвышенными преданными. I used to be the bhakta leader in Los Angeles. Я был лидером бхакт в Лос-Анджелесе, And my service was to train new devotees. и мое служение было обучать молодых преданных. And many of the young devotees, when they would come, they wanted to associate with people who were at their same level or even lower than them. И очень многие молодые преданные, когда они присоединялись, они хотели общаться с людьми, которые были на их уровне или даже ниже. Because they were uncomfortable associating with advanced devotees. Потому что им было некомфортно общаться с возвышенными преданными. Because then I can't listen to my music, I can't watch my television show if I associate with the advanced devotees. Потому что если я буду общаться с возвышенными преданными, то я не смогу там слушать свою музыку и смотреть свои любимые ТВ-шоу.
So Prabhupada's saying here that, first of all, real association means we want to associate with advanced devotees. И то есть Прабхупада говорит здесь, то, что истинное общение– это когда мы хотим общаться с возвышенными, преданными. And if we don't associate with advanced devotees, it means that we just want to stay in the lowest stage of devotional service. Если мы не хотим общаться с возвышенными преданными, то это означает, то, что мы просто хотим оставаться на самой низкой стадии преданного And we won't служения, make any advancement. в которой не будет никакого прогресса. We'll just try to enjoy the material world without entering on the spiritual platform. Мы будем просто пытаться наслаждаться материальным миром, не погружаясь в духовную платформу. So if we want to make advancement in spiritual life, we have to associate with the devotees. Поэтому, если мы хотим иметь прогресс в духовной жизни, то мы должны общаться с возвышенными преданными. That's the essence of spiritual life. Такова суть духовной жизни. We should learn to love devotees. Мы должны научиться любить преданных. But how do we love devotees? How do we associate with devotees? Но как мы должны любить преданных? Как мы должны общаться с ними? After my Guru Maharaj left this world, there were many quarrels and disagreements amongst my godbrothers, and it was a very difficult time. Когда мой Гуру Махарадж оставил этот мир, то было очень много споров у моих братьев в Боге. Это было непростое время. The same thing happened after Srila Prabhupada left this world. The same thing always happens when Gurudev leaves. There's always some quarrels. И то же самое произошло, когда Шрила Прабхупада оставил этот мир. То это всегда происходит, когда Гурудев уходит. То есть всегда будут So какие-то I споры. remember one year in Bhubaneswar, there was a big assembly of all the godbrothers. It was a Vyas Puja program or something for my Guru Maharaj after he'd left. И вот после того, как он ушел, в один из дней в Бхуванешваре было собрание моих братьев в Боге. Очень много собралось, возможно, это была Вьяса Пуджа или что-то. And one of my godbrothers, he got on the stage and he said, I want everybody now to stand up and turn to the person next to you. И один из моих братьев в Боге, он вышел на сцену и сказал: а сейчас бы я хотел попросить вас всех встать и повернуться к человеку, который стоит рядом с вами. So give that devotee a hug and tell him, I love you. Обнимите этого преданного и скажите: я люблю тебя. And I remember I was standing next to my godbrother and friend, Tapasvi Maharaj. И я помню, в тот момент я стоял рядом со своим братом в Боге и другом Тапасви Махараджем. And our godbrother told us this thing, and we both kind of rolled our eyes in our head, and we went ahead and did that. И когда этот брат в Боге сказал нам, чтобы мы все это сделали, я и Махарадж как-то вот так закатили глаза, но не очень хотели это все делать. But really, it had no meaning. It's just some strange thing. I love you. What does it mean? Ну, по правде, там в этом не было никакого значения. То есть какая-то странная вещь. Что вообще это значит, я люблю тебя? So what does it mean to associate with devotees? What does it mean to love devotees? Так что же означает общаться с преданными? Что значит любить преданных? The Sattvata Tantra teaches us. Саттва Тантра обучает нас этому. Hari lila sutochara pareshu satatam tvaya karya pritastava harir yata bhaktir nanashyati. That we should always love devotees who are speaking Krishna Katha, who are doing kirtan. Мы всегда должны любить преданных, которые говорят Кришна Катху, которые заняты киртаном. We don't just love devotees because, oh yeah, you like the same music that I like. Мы не любим преданных просто потому, что, о, тебе нравится такая же музыка, как и мне. You like the same movies that I like. You like the same food. We both like pizza. We love each other. Тебе нравятся те же самые фильмы, что и мне. И мне, и тебе нравится пицца. Супер. Krishna is love. Кришна – это любовь. So love means keeping Krishna in the center. Поэтому любовь означает поддерживать Кришну в центре. We need to have loving relationships. Мы должны иметь любовные отношения. But those loving relationships come by keeping Krishna in the center. Но эти любовные отношения, они приходят тогда, когда Кришна в центре. What does sadhu-sanga mean? Так что же значит садху-санга? If I decide that I really like Karabhajana Prabhu and I ask him to go to the movies and watch, I don't know, what's the movie, The Avengers or something, what's Karabhajana, is that sadhu-sanga? Если вот мне очень нравится Карабаджана Прабху, и
Что значит саду-санга тогда? То есть то, что я должен пригласить его, например, в кино, чтобы мы там посмотрели, ну, «Мстители», например, или что-то? He's wearing tilak and kunti mala, and I'm also wearing tilak and kunti mala when we go to the movies together. So it's sadhu-sanga, right? То есть у него и есть тилака и канхималы, и у меня есть тилака и канхималы. То есть это вот хорошо, тогда мы можем идти вместе и смотреть фильмы. Paraspara anupavanam bhagavad yat. It's described in the 11th canto of the Bhagavatam how we should associate with devotees. В 11 песне Бхагаватам описывается, как мы должны общаться с преданными. Paraspara anukatanam pavanam bhagavadisam mito rate mitas tustya nirvita mita atmana. We should learn how to associate with devotees. Мы должны научиться, как общаться с преданными. Going to the movies, going to a mundane restaurant with a devotee is not doing sadhu-sanga. Ходить по фильмам и ходить в какие-то мирские рестораны с преданными – это не саду-санга. Это гуна-санга. That's guna-sanga, yes. Да. Sadhu-sanga means that we're associating together for service, we're associating together in kirtan, we're associating together in Krishna Katha. Саду-санга означает то, что мы общаемся вместе в служении, мы общаемся вместе в киртане, общаемся вместе в Кришна-катхе. I remember I was once in Odisha, in Ukraine. Я помню то, что я был однажды в Арисе, в Украине. Odessa, I'm sorry. Yeah, Прошу прощения, на Украине, в Одессе. And I was giving a talk, and I was telling the devotees that you should love the devotees. И я там говорил преданным, то, что вы должны любить преданных. And there was a very staunch brahmachari friend of mine in the class. И там был очень строгий мой друг Брахмачари, он присутствовал на лекции. And he became a little upset with what I said. И он немножко расстроился на то, что я говорил. And he told me, how can you say we should love devotees? There's no such thing as love in the material world. Srila Prabhupada says. И он сказал, вообще, как ты можешь говорить, то, что мы должны любить преданных? Нету любви в материальном мире. Шрила Прабхупада говорит. I said, da, eta pravda. That's true. Я сказал, да, это правда. But we don't want to live in the material world. Но мы не хотим жить в материальном мире. We want to live in the spiritual world. Мы хотим жить в духовном мире. And that place where you're doing kirtan and service to the deity and you're hearing Krishna Katha, that's not the material world. И то место, где вы проводите киртан, служите божествам и проводите Кришна-катху, это не материальный мир. If you're a grihasta, you should love your wife. Если вы грехастха, вы должны любить свою жену. You should love your husband. Вы должны любить своего мужа. But not because she's so beautiful or he's so handsome. Но не потому, что он или она такой красивый. But you should love them in Krishna consciousness because they're a devotee. Но вы должны их любить в сознании Кришны, потому что они преданные. That's honestly not such an easy thing to do. И, честно говоря, это не такая простая вещь, чтобы ее исполнить. It's easy to talk about, but it's not so easy to do. Легко говорить об этом, но не так легко исполнить. But we practice that, and therefore we always associate by hearing Krishna Katha, by doing service, by doing kirtan together. Но мы практикуем это, поэтому всегда общаемся, когда делаем занимаемся Кришна-катхой, заняты киртаном, служением. And my brahmachari friend, he said, if you love your wife or your husband, or even worse, oh my God, it's shocking, you love your children. Some people say you're not supposed to do that. Но мой друг Брахмачари сказал, ну а если ты, допустим, там любишь жену или мужа, или же вообще еще хуже детей, некоторые люди говорят, что это не надо делать. Sorry, that's a little crazy, that's sick, but some devotees sometimes think like that. Это немного уже такое сумасшествие, прямо болезненно, но некоторые преданные на самом деле так думают. My brahmachari friend, he said that if you love them, then you're going to cry when they die, when they get sick. You're going to lament. И вот мой друг Брахмачари сказал, что если ты любишь их, то ты будешь плакать и горевать, когда они, например, там заболеют или умрут. I said, da, это правда. Я сказал, да, это правда. But that crying is not like the crying of the non-devotees. Но эти слезы, это не такие же слезы, как у непреданного.
If you love someone as a devotee because you're serving together, you're hearing and chanting together, and they leave their body, then you're crying in separation from bhakti, from the devotee. Если вы любите преданного, потому что вы служите вместе, воспеваете вместе, то когда этот преданный уходит, и вы плачете, то этот плач, он в бхакти. We're not impersonalists. Мы не имперсоналисты. And if you don't learn to love the devotees, then you're going to end up loving non-devotees. И если вы не научитесь любить преданных, то в конце концов вы начнете любить непреданных. And therefore, the grihastas, they should love their children, they should love their husband, they should love their wife in Krishna consciousness. Поэтому грехастхи, они должны любить своих детей, любить супругу, любить мужа в сознании Кришны. If you're a brahmachari, if you're a sannyasi, then you should have friends that you love. Если вы брахмачари, саньяси, то вы должны иметь друзей, которых вы любите. Because if you don't have a devotee friend that you love as a brahmachari, then sooner or later you're going to end up finding a girl that you love. Поэтому, если вы не любите какого-то друга, преданного, будучи брахмачарием, то рано или поздно вы найдете девушку, которую вы полюбите. Hari lila sutochara pareshi satatam tvaya. We should love devotees because they're Krishna conscious. Мы должны любить преданных, потому что они в сознании Кришны. Karya pritas tavaharya. If we do that, we keep Krishna in the center of our love. Если мы это делаем, поддерживаем Кришну в центре нашей любви, Then yata bhakti nanashyati. You won't fall down from bhakti. то тогда вы не падете с бхакти. It's such a very, very important principle. Это очень важный принцип. We should love the devotees. Мы должны любить преданных, We should serve the devotees. должны служить преданным. If we don't serve the devotees, how can we make advancement? Если мы не служим преданным, как мы можем получать какой-то прогресс? One of the most important instructions of Ramanujacharya was about this principle. Одно из самых важных наставлений Шрилы Рамануджа Ачарьи было связано с этим принципом. Vaishnavana manustane nopayama matim nanute upameyeva satatam unayat su mahamanaha. He said that don't consider Vaishnavana manustani, don't consider that, oh, if I do service to the Vaishnavas, this will be good for me. This is a process that I need to adopt. Don't think like that. Он сказал, не думайте, не считайте таким образом, то, что я буду делать служение вайшнавам, потому что это хорошо для меня. He said that Vaishnav Seva, that's not the process, that's the goal. Он сказал, то, что вайшнава сева – это не процесс, это цель. We should always understand that serving the devotees is the goal of our life. Мы всегда должны понимать то, что служение преданным – это цель нашей жизни. Serving the devotees is such a valuable thing that Krishna himself becomes known as sadhu because he serves the devotees. Служение преданным – это настолько ценная вещь, что самого Кришну он известен как садху, потому что он служит преданным. There's a nice story in this regard also about Ramanujacharya. Есть также хорошая история, связанная с этой темой, она о Рамануджачарье. There was one disciple of Ramanuja. His name was Lalacharya. Был один ученик Рамануджа, его звали Лала Чарджа. And he was very, very devoted to his guru, Ramanuja. И он очень был предан своему гуру Рамануджи. And one day Ramanuja told him, he gave him an instruction, you should love the devotees millions of times more than you love Krishna. И однажды Рамануджа дал ему наставление, то, что ты должен любить преданных в миллионы раз больше, чем ты любишь Кришну. Lalacharya was quiet for a moment. He said, Guru Maharaj, I'm sorry, I can't do that. Лала Чарджа, он помолчал несколько секунд и сказал, Гуру Махарадж, я не смогу сделать этого. Then Ramanuja said, okay, then at the least you should love the devotees as much as you love your guru. Рамануджа сказал, ну хорошо, тогда по крайней мере ты должен любить преданных так же, как ты любишь своего гуру. And Lalacharya again was quiet, holding his head down. И Лала Чарджа опять посмотрел вниз и ничего не говорил. Guru Maharaj, that's also very difficult. How can I love
the devotees as much as I love you. Сказал Гуру Махарадж, это тоже очень непросто. Как я могу любить преданных так же, как я люблю вас? Then Ramanuja told him, okay, at least you should love the devotees like your brother and not less than that. Он сказал, ну хорошо, тогда, по крайней мере, ты должен любить преданных как своего брата, не меньше этого. Lalacharya said, da, yes, Guru Maharaj, I'll do that. Сказал, Лалачарджа сказал, да, Гуру Махарадж, я это сделаю. So one day, Lalacharya's wife, she was washing some clothes on the bank of the river Kaveri. И однажды супруга Лалачарджа, она стирала одежду на берегу реки Кавери, And she saw a dead body come floating down the river. и она увидела то, что мертвое тело сплавлялось вниз по реке. The dead body had tulsi neck beads on and Vaishnav tilak. На этом мертвом теле были кантхималы и тилака. So his wife told her husband, I just saw some dead Vaishnav in the river. И его жена, она сказала мужу, я увидела, там мертвое тело плывет по реке. When Lalacharya heard that, he remembered the instructions of his Gurudev. Когда Лалачарджа услышал это, он вспомнил наставление своего Гурудева. And he became very sad. Oh, my brother left his body. И он очень расстроился. Он сказал, о, мой брат оставил тело. He didn't even know who it was. Он даже не знал, кто это. He didn't know if it was a good devotee or a bad devotee. Он не знал, будь то это хороший преданный или плохой преданный. It might have been a thief or some gunda, some person just disguised with tilak and kunti mala on. Может быть, это был какой-то вор или мошенник, который просто переоделся в преданного. But Lalacharya said, oh, he's a devotee because he has tilak and kunti mala. Но Лалачарджа сказал, нет, он преданный, потому что у него тилака и кантимала. So they brought a palanquin to carry the body. Поэтому они перенесли паланкин, чтобы перенести тело. And they were doing kirtan. И они пели киртан. And they took the dead body to the smasana, the crematorium place. И они перенесли тело в крематорий. And observing all the proper ceremonies for a great personality, he burned the body. И следуя всем соответствующим церемониям для того, чтобы кремировать возвышенную личность, они сожгли тело. And Lalacharya felt very sad. Oh, my brother, my devotee brother, he left his body, he went back to Godhead. И Лалачарджа был расстроен. Вот мой брат, он оставил тело, вернулся обратно к Богу. And then following the Vedic customs, 13 days after they burned the body, Lalacharya arranged for a great festival in honor of the departed devotee. И следуя ведическим традициям, через 13 дней после того, как они сожгли тело, Лалачарджа организовал большой фестиваль в честь этого преданного. He personally went around the village and he gave invitations to all of his relatives and all the Brahmins in the village. Он лично ходил по деревне и давал приглашение всем брахманам и деревенским жителям. Please come. A great devotee left his body. We're going to have prasadam. You please come and take prasad. Пожалуйста, приходите. Возвышенный преданный оставил свое тело. Мы будем раздавать просад, проведем программу. Приходите. The Brahmins, they accepted the invitation, but they became disturbed by it. Брахманы, они приняли приглашение, но их это немножко раздражало. They said, what is this crazy Lalacharya? Они подумали, что это за сумасшедший Лалачарджа? He used to be such a good person, Был таким хорошим человеком. and then he joined those Hare Krishna people, now he's crazy. А сейчас вот присоединился к этим Хари Кришна, Кришнаитам, теперь вот такой сумасшедший. What is this? Some dead body floated down the river. We don't know what caste he was. We don't know what family he was born in. How can we take our meal in that ceremony? То есть что это вообще такое? Какое-то мертвое тело плыло по реке. Мы даже не знаем, из какой касты, из какой семьи он был. Как мы можем вообще принимать участие в такой церемонии? How can he say that's prasadam? Как он может сказать, что это просад? We can't go there. This is nonsense. Не, мы не можем пойти, это вообще чепуха. So Lalacharya waited a long time and he realized that the Brahmins were not going to come. И Лалачарджа долгое время ждал, и он осознал, что брахманы не придут. So then he went to his Guru Maharaj, Ramanuja, and he offered obeisances. Тогда он отправился к своему гуру Махараджа, к Рамануджи, предложил поклоны And he told him what's going on. и рассказал ему, что происходит. And then Ramanuja, he didn't say anything. He just looked up in the sky.
И затем Рамануджа, он ничего не сказал, он просто посмотрел вверх в небо, He was quiet for a moment. помолчал некоторое время. And he said, don't worry, everything's going to be okay. Just go back to your place. And some people who actually appreciate prasadam, they'll come to you. Он сказал, не волнуйся, все будет хорошо, просто возвращайся обратно к себе. Некоторые люди в любом случае, они оценят просад и придут к тебе. And shortly after that, a strange thing happened in that village. И спустя некоторое время очень странная вещь произошла в этой деревне. A whole group of very effulgent, beautiful looking Brahmins that no one had ever seen before arrived in the village. Целая группа таких светящихся, красивых брахманов, которых ранее никто здесь не видел, они пришли в деревню. And they asked, do you know this fellow Lalacharya? И они спрашивали, а вот вы знаете вот этого парня Лалачарджу? Where is his house? А где его дом? And they pointed out, they said, we heard that he's giving some prasadam there, that some great Vaishnav left his body. We want to go there for the program. Им указали на его дом, они сказали, то, что мы слышали, то, что возвышенный Вайшнав оставил тело, и он проводит у себя дома программу, поэтому мы бы хотели посетить ее. So those local envious Brahmins, they pointed out how to go to Lalacharya's house. И вот эти местные завистливые брахманы, они показали, где находится дом Лалачарджа. And then they started speaking amongst themselves. И затем они начали говорить между собой. Let these so-called Brahmins go and eat that food. They're not really Brahmins, otherwise they wouldn't be eating that food. It's not prasadam. Пускай эти так называемые брахманы отправляются туда и едят эту пищу. Это просто пища, ее даже нельзя называть просадом. And after they finish eating that food, then we'll make fun of them. И после того, как они закончат есть эту пищу, эту еду, то тогда мы уже над ними посмеемся. So meanwhile, Lalacharya was in his house, and his Gurudev had told him that someone's going to be coming to take prasadam. So he was very happy. Someone's coming. И тем временем Лалачарджа был у себя дома. Ему его Гурудев сказал, не волнуйся, кто-то, несомненно, придет. Поэтому он ожидал, что сейчас кто-то должен явиться. Lalacharya had great faith in the words of his Gurudev. У Лалачарджи была глубокая вера в слова Гурудева. So he'd made large quantities of prasadam, and he was putting out the leaf plates for many people to come. No one was there. He didn't know anybody, but he's putting out the leaf plates and getting ready to serve prasadam. Он приготовил огромное количество просада, уже подготовил листья, тарелки, чтобы люди могли прийти и сесть. Но на данный момент вообще никого не было, он не знал даже, кто придет. And then all of a sudden there was a knock on the door. И вдруг он услышал стук в дверь. And he went to answer the door, and he saw all these very effulgent Brahmins. He said, "Oh, very nice, Guru Maharaj sent you. Please come in." И он подошел, открыл дверь и увидел вот эту группу светящихся брахманов. Он сказал, о, очень хорошо, Гуру Махарадж послал вас, проходите. And he sat them all down and rose, and he gave them all prasadam. Он рассадил их и накормил их просадом. And all those visiting Brahmins, they were taking the prasad, saying, "Oh, this is so nice, such nice prasadam." И все эти брахманы, они говорили, о, какой вкусный, хороший просад, очень хороший. And Lalacharya was he's offering obeisances flat on the ground to all of those Vaishnavas. Thank you for coming. И Лалачарджа приносил свои поклоны на земле ко всем этим вайшнавам, говорил, спасибо, что вы пришли. And they finished the meal, and then they said, now we have to go. Они закончили обед, и после этого сказали, то, что нам теперь пора идти. When they came out of Lalacharya's house, all those envious Brahmins were waiting outside to make fun of them. И когда они личности вышли из дома Лалачарджи, то все завистливые брахманы, они стояли снаружи, чтобы начать прикалываться, шутить над ними. And they were just getting ready to say some things when something happened which made them very astonished. И они уже были готовы начать выговаривать все эти вещи, но что-то произошло, что очень сильно удивило их. All those Brahmins started walking up into the sky like there were steps there, when there was just air. They started going up into the sky. Все эти брахманы, когда они вышли из дома Лалачарджи, они начали подниматься в небо, как будто бы были там невидимые ступеньки. And those visiting Brahmins who Ramanuja had sent, they went to the spiritual world because they were associates of the Lord in the spiritual world. И все эти гости брахманы, которых накормил Лалачарджа, они отправились в духовный мир, потому что они были спутниками Господа.
So at that time, those those local Brahmins, they had what we call in America an attitude adjustment. И в тот момент у всех местных брахманов у них произошло то, что мы называем в Америке поднастройка настроения. And they realized, oh, we made a mistake. We're very, very sorry. Они осознали то, что мы совершили ошибку, мы очень сожалеем. And they went to Lalacharya and said, please, please forgive us. We made some big offense. Они подошли к Лалачарджи и сказали то, что, пожалуйста, прости нас, мы совершили большое оскорбление. And Lalacharya told him, no, it's by your mercy that I got association with the Lord's personal associates from Vaikuntha. Он сказал, нет, нет, это по вашей милости я получил общение с близкими спутниками Господа с Вайкунхи. Those Brahmins, those local Brahmins said, that's okay, but still accept us as your servants. И местные брахманы сказали, ну, все нормально, но, пожалуйста, прими нас как своих слуг. And Lalacharya changed their consciousness, not by preaching, but by his behavior. И то есть Лалачарджа, он изменил их сознание не проповедью, а поведением. So this is the power of associating with devotees. Таково могущество общения с преданными. This is the attitude that we should have. We should be so eager to associate with devotees and to serve the devotees. Такое настроение мы должны иметь. Мы должны стремиться служить преданным, общаться с преданными. Krishna personally says that service to the devotees is better than service to me. Кришна лично говорит, что служение преданным лучше, чем служение мне. Once in Rajasthan, many hundreds of years ago, there was a great devotee whose name was Trilochan. Однажды в Раджастане много сотен лет назад был один возвышенный преданный, его звали Трилочана. And Trilocana, he was born in a wealthy family. Трилочана был рожден в богатой семье. His family, they were business people, but Trilocana wasn't interested in doing business. Его семья была занята бизнесом, но Трилочану никакой бизнес не интересовал. Trilocana was a devotee. Трилочана был преданным. And he was very, very eager to serve the Vaishnavas. И он очень-очень желал служить вайшнавам. But Trilocana was a little unhappy Но Трилочана был немного несчастлив, because he wasn't able to serve the Vaishnavas the way he wanted to serve them. потому что он не мог послужить вайшнавам таким образом, каким бы он хотел это He сделать. didn't have a temple with a bunch of brahmacharis and devotees. He was just living alone with his wife. У него не было там храма, который был наполнен брахмачарями, он просто жил один с супругой. So he thought, if I had a servant, if we had another person, then we could do so much service to the Vaishnavas. И он подумал, если бы у нас был бы дома прислуга, а еще бы один слуга, то тогда бы мы могли бы сделать столько служения вайшнавам. Just the desire to serve the Vaishnavas is so powerful. What to speak of actually serving them? Просто уже желание послужить преданным, оно настолько могущественно, что же говорить о самом непосредственном служении. Just the desire to serve them is so powerful that Krishna, he understood the heart of Trilocana, and he went to the door of Trilocana disguised as a poor beggar. И Кришна понял сердце Трилочаны, это желание, оно настолько могущественно, то что он сам подошел и постучался в его дверь, переодетый в попрошайку. And he came there. All that he had on his body was an old torn blanket. He had some broken shoes. И вот он подошел, Кришна подошел к его двери, на его теле, он был одет в какое-то такое старое порванное одеяло, у него были поломанные ботинки. And Trilocana, when he saw him, he said, "Who are you? Where did you come from? Don't you have anyone to take care of you? Don't you have any parents?" И Трилочана сказал, кто ты, откуда ты пришел, у тебя никого нету, чтобы никто о тебе не позаботится, у тебя нет родителей. And the Lord said, "What you say is true. I have no father, no mother." И Господь сказал, то, что ты говоришь, это правда. У меня нет ни матери, ни отца. Because I'm God, right? Потому что я Бог даже. So Trilocana said, "Would you like to work for me?" И Трилочана сказал, ты бы хотел бы трудиться на меня. He said, I need a servant to serve sadhus. Мне нужна прислуга, чтобы служить садху. And Trilocana said, well, I like to serve sadhus. И Трилочана сказал, я люблю служить садху. I've been doing that my whole life. It's not a new thing for me. Я занят был этим всю жизнь, это ничего нового для меня. And Trilocana asked him, he said, well,
how expert are you in doing that? И тогда Трилочна спросил его, а насколько ты хорошо умеешь им служить? And Krishna said, I'm very, very expert. I know all the different arts of service. Кришна сказал, я очень совершенен в этом, я знаю различные искусства в служении. So then Trilochan said, would you like to work for me? You can serve the Vaishnavas. И Трилочна сказал, ты бы хотел бы работать на меня и служить вайшнавам? Krishna told him, he said, but there's a problem. People don't want to hire me. Ну, Кришна сказал, есть одна проблема, по которой ты не захочешь нанимать меня. Because every day I eat about 6 or 8 kgs of rice every day. Потому что ежедневно я съедаю примерно 6 или 8 килограммов риса. Ежедневно. I eat so much sabji and different things. И я ем столько разных сабджи, там, разных вещей. So because of this, most people, they become upset with me and they don't want to hire me. Из-за этого многие люди, они расстраиваются на меня и не хотят меня нанимать на работу. Trilocana said, no problem. You can eat as much as you want. Don't be shy about eating. Трилочна сказал, без проблем, ешь сколько угодно, не стесняйся. And Trilocana asked him, what is your name? И Трилочна спросил, как тебя зовут? Krishna said, my name is Antaryami. Antaryami means the super soul. И Кришна сказал, мое имя Антарьями. Антарьями значит сверхдуша. He really is the Antaryami. Он на самом деле Антарьями. So then Trilocana, he gave this Antaryami a pair of brand new shoes and a new blanket and gave him a nice bath and a place to stay. И тогда Трилочна дал Антарьями новую обувь, новую одежду, дал ему возможность умыться и место, где он будет жить. And he told his wife that this Antaryami, he'll be our servant. Now you don't hesitate. You feed him as much as he wants. И он сказал своей супруге, теперь этот Антарьями, он будет нашим слугой, поэтому корми его столько, сколько ему угодно. So many sadhus were coming every day to visit Trilochan. И много садху приходили ежедневно, чтобы навестить Трилочину. And being able to serve those devotees, that was the desire of Antaryami. И послужить этим преданным, это было желанием Антарьями. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he said in one lecture that Krishna is the super soul in the heart of all living entities. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур в одной из лекций сказал, то, что Кришна, он находится в сердце каждого, как сверхдуша. He said, but the devotees, they're the super soul of the super soul. Но преданные являются сверхдушой сверхдуши. Krishna's in the heart of the devotees, but the devotees are in the heart of Krishna. So the devotees are the super soul of the super soul. Кришна находится в сердце преданных, но преданные находятся в сердце Кришны. Таким образом, они сверхдуша сверхдуши. And so when these devotees would come, Krishna, Antaryami, who would massage their feet, he would give them a place to stay, he would wash their clothes, he would do so many services for them. И когда эти преданные приходили, то Кришна, Антарьями, он служил им, массажировал им стопы, стирал их одежду, укладывал их спать, то есть исполнял все виды служения. And this went on for 1 year. И это продолжалось 1 год. And Trilocana was very, very happy to have such a servant as Antaryami, so he could serve the Vaishnavas. И Трилочана был очень-очень счастлив, потому что у него был такой слуга, как Антарьями, который мог так прекрасно служить вайшнавам. One day, after about a year, Trilocana's wife was talking to one of her friends, her lady friends. И однажды, спустя год, супруга Трилочаны, она общалась со своими подругами. And her friend looked at her and said, my dear friend, you look so tired and weak these days. Is everything okay? И одна подруга сказала, мой дорогой друг, я вот заметила то, что ты выглядишь так устала, такая худая эти дни. Все у тебя нормально? And the wife, she smiled. She said, what can I do? My husband, he got this servant from somewhere, and every day I'm cooking like 8 or 10 kgs of rice for him every day. И она ответила, ну что я могу поделать? Вот у меня супруг, он раздобыл такого слугу, для которого я должна готовить там 6-10 килограмм риса ежедневно. And I'm making so many puris and chapatis and sabjis, and it's keeping me so busy all day long. Я готовлю столько пури, чапати, сабджи, поэтому весь день я занята. She said, but don't tell anybody about this. If he hears about it, he'll be unhappy. Но не говори никому об этом. Если он это услышит, то он не будет счастлив.
So Antaryami was actually the real Antaryami, and so he understood what she was saying, and immediately he left. He Но disappeared. Антарьями, он же является настоящим Антарьями, поэтому он смог услышать то, что она сказала, то, что она думала, и в тот момент он ушел. Trilochan became so unhappy, he became like a fish out of the water. He was suffering so much. Where's my Antaryami? Трилочина был настолько расстроен и подавлен, подобно тому, как рыба, которая находится вне воды. Он думал, где же мой Антарьями? And for 3 days, Trilochana didn't eat or drink anything. В течение 3 дней Трилочина не пил и не ел ничего. And he chastised his wife in a loving way. He said, what did you do? Why did you say like that? Where can we get another servant to help us like Antaryami? He was so first class. И он, конечно, начал ругать свою супругу любовным образом. Он говорил, как ты могла это сделать? Где мы теперь сможем найти такого совершенного слугу, как Антарьями? So while Trilochan was lamenting like this, suddenly there was an Akashvani, a voice from the sky. И пока Трилочина горевал таким образом, вдруг Акашвани, голос с неба, сказал что-то. Hey Trilochan, you're my dear devotee. Трилочина, ты мой дорогой преданный. You take your meal, eat something, drink something. I'm very pleased with your service attitude toward the devotees. Вкуси что-то, попей, поешь что-то. Я очень удовлетворен твоим служением преданным. And that's why I came and became your servant, because you were serving all the Vaishnavas. И вот почему я пришел и стал твоим слугой, потому что ты служил всем вайшнавам. And he said, I always live in your house. И он сказал, я всегда проживаю в твоем доме. If you want, then I'll return and I can serve you further. Если ты хочешь, то я могу вернуться и буду продолжать служить тебе. When Trilochana heard this, he became even more unhappy. А когда Трилочина услышал это, то он еще больше расстроился. He started banging his head against the wall. What did I do? What did I do? What did I do? И он начал биться головой об стенку и говорить, что же я наделал, что же я наделал. I accepted Krishna as my servant. Я принял Кришну как слугу. I didn't offer him any service. People call me a devotee, but I have accepted service from the Supreme Lord. This is so terrible. Я не предложил ему никакого служения. Люди называют меня преданным, но я не сделал никакого служения для Верховного Господа. Это просто ужасно. So this is a story of Trilochandas and how Krishna became the servant of his devotee to do Vaishnav Seva. Такова история Трилочна-дасы, где Кришна стал слугой преданного для того, чтобы делать Вайшнава-севу. Vaishnav Seva is such an important thing. And therefore Ramanujacharya, he says that don't think that Vaishnav Seva is the means by which I'm going to get something. Rather, you should think of it as the goal. Вайшнава-сева – это настолько важная вещь, поэтому Рамануджа Ачарья говорит, что не думайте, что Вайшнава-сева – это способ получения чего-либо. Нет, вы должны рассматривать Вайшнава-севу как цель. Vaishnav Seva is the life of the devotees. Вайшнава-сева – это жизнь преданных. Vaishnav Seva is the life of Krishna. Вайшнава-сева – это жизнь Кришны. Krishna himself, he's known as Sadhu because he's always serving the Vaishnavas. Кришна, он известен как Саду, потому что он всегда служит Вайшнавам. So these are some of the principles of sadhu-sanga. Это некоторые из принципов садху-санги. I want to finish with a final point. Я бы хотел завершить это, по последним моментам. Sometimes devotees, they say, well, I would like to do sadhu-sanga, but first of all, I have to find a sadhu, and none of these devotees who are around me, they're not really sadhus. Иногда преданные говорят, что да, я бы хотел бы заниматься садху-сангой, но для начала мне нужно найти саду, а вот вокруг меня, в принципе, таких-то садху и нету. Some devotees say that there's no sadhus present. Некоторые преданные говорят, что вообще сейчас здесь нету никаких садху нигде. That Krishna now he's broke, he has no more money. То, что Кришна сейчас, он обеднел, обанкротился, у него нету Srila больше денег. Prabhupada was the last sadhu, and Krishna doesn't have any more sadhus to send. То, что Шрила Прабхупада был последним садху, и Кришна больше не может направить никаких садху, потому что они закончились. That's a kind of atheism. Это тип атеизма. And we should be very, very careful. Мы должны быть очень осторожны. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur,
he said that if someone doesn't have faith, Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур сказал, то, что если у кого-то нету веры, if they don't have, he says, unless one has faith, then you can't see a pure devotee. он сказал, то, что если у вас нету веры, то вы не можете увидеть чистого преданного, Nor can you see the Supreme Lord. и вы не можете увидеть Верховного Господа. And in that situation, you're just going to do 3 types of activities. И в таком положении вы будете заниматься 3 типами деятельности. Envious, violent, or blasphemous. Зависть, насилие или критика, оскорбление. We should understand that sadhus are always present. Мы должны понимать то, что саду, они всегда есть, присутствуют. I'm going to stop there. Я остановлюсь здесь. I want to run and use the bathroom real quick. If anybody has any comments or questions, you can go ahead and start those, and maybe Karabhajana Prabhu can say a few words. I'll be back in just a minute. Я вернусь через минутку, мне нужно воспользоваться уборной. Пока, возможно, вы можете начать с вопросов и задать их, и, возможно, даже Карабхаджана Прабху может на некоторые начать отвечать. Вау, просто супер, такой нектар. Насколько важно слушать о славе святого имени из уст вайшнавов, опытных, преданных. Насколько важно слушать о славе вайшнавов, о вайшнава-севе, садху-санги. Просто прекрасно. Точно так же, как мы не сможем выработать в себе правильное отношение к святому имени, как об этом говорится в нектаре наставлений. Анудинам адарат, в 7 стихе, означает с великим почтением, великим тщанием, с уважением относиться к святому имени, постоянно повторять. И этому можно научиться, общаясь с преданными. Спасибо огромное, Мадхавананда Прабху, за замечательную катху о славе Вайшнава Севы или общения с преданными. Thank you so much, Madhavananda Prabhu, for such a wonderful katha describing the glories of association with Vaishnavas and Vaishnava Seva. I'm a theoretical speaker, Я просто теоретик. but I see Karabhajana Prabhu, you're always serving, Niranjan Maharaj, you're always serving all the Vaishnavas. You're a practical example. Но я вижу, как вы, Карабхаджана Прабху, всегда служите Ниранджани Махараджу, Вайшнавам. Вы практический пример. Не знаю, I don't know. не знаю по какому, не знаю, боку или нет моей заслуги. Наверняка меня благословили преданные, такие как вы и другие мои доброжелатели. I don't know how, but I don't have any credit. Perhaps I was blessed by devotees like yourself and other well-wishers. Hare Krishna. Can I make one final point? Можно я сделаю один последний момент проговорить? Sometimes devotees say that there's no sadhus present, Иногда преданные говорят, что сейчас больше нет садху. but their attitude is a demoniac attitude. It's like the attitude of Hiranyakashipu. Но их настроение – это демоническое настроение, подобное настроению Хираньякашипу. Hiranyakashipu, he once asked Prahlad, where is your Krishna? Where is your God? Хираньякашипу однажды спросил Прохлада, где твой Кришна, где твой Бог? And Prahlad, he, young boy, very simply said, Father, he's everywhere. И Прохлад, молодой маленький мальчик, сказал, отец, он повсюду. And then Hiranyakashipu said, is he in this pillar? Хираньякашипу сказал, он в этой колонне тоже? Yes, Father. Да, отец. Then Hiranyakashipu took out a sword, then I'll kill him. Тогда Хираньякашипу вынул саблю, тогда я убью его. And we know he got a big surprise. И мы знаем то, что он получил большой сюрприз. Because Krishna's present everywhere.
Потому что Кришна, он присутствует везде. But Krishna is not alone. Но Кришна, он не один. And sadhus are also always present. И садху, они также всегда присутствуют. If we think that there's no sadhu, Если мы думаем, то, что нет садху, then our attitude is like the attitude of Hiranyakashipu. то тогда наше настроение это как настроение Хираньякашипу. My Guru Maharaj used to say that there's proof that sadhus are present. Мой гуру Махарадж говорил, то, что есть доказательства того, то, что садху присутствуют. And the proof is that the sun is shining. И доказательство это то, что солнце, оно светит. The proof is that there's oxygen, there's air to breathe. Доказательство это то, что есть кислород, воздух, которым мы можем дышать. The proof is that this material world is existing. Доказательство это то, что этот материальный мир существует. So I always liked that, but some years later I was reading in Padma Purana, in the 7th canto of Padma Purana. И мне это очень всегда нравилось. И сколько-то лет спустя я читал 7-ю песнь Падма-Пураны. And I came across a verse spoken by Krishna to Arjun, И мне встретился стих, в котором Кришна говорит Арджуне, where Krishna says the same thing to him. где Кришна говорит ему ту же самую вещь. Sangsaro Vaishnavadinam Deva Vaishnava Palitaha Aham Cha Vaishnavadinas Tasmat Shrestha Cha Vaishnavaha. Krishna says, Sangsaro Vaishnavadino, that this whole material world is dependent on the presence of a Vaishnav. Кришна говорит то, что весь материальный мир, он зависит от присутствия вайшнавов. Deva Vaishnava Palita, the demigods, they're nourished, they're protected by the Vaishnavas. Полубоги, они подпитываются и защищены вайшнавами. In other words, if there was no pure Vaishnav, this universe wouldn't be here. Другими словами говоря, если бы не было чистых вайшнавов, то этой вселенной бы здесь не было. If there was no pure Vaishnav, there would not be any Agni, wouldn't be any fire, there wouldn't be any Vayu, there wouldn't be any air. Если бы не было чистых вайшнавов, то не было бы никакого огня, не было бы ваю, не было бы воздуха. Because the demigods are dependent on the presence of a pure Vaishnav. Потому что полубоги, они зависимы от присутствия чистых вайшнавов. And then Krishna says, what to speak of the demigods? И Кришна говорит, что же говорить о полубогах? Aham cha Vaishnavadinas. I, Krishna, I can't exist without the presence of the Vaishnavas. Я, Кришна, я не могу существовать без присутствия вайшнавов. Tasmat Shrestha Vaishnava. Therefore, the Vaishnavas are the best. They're even better than me. Поэтому вайшнавы, они лучше, они даже лучше, чем я. So there's always some pure Vaishnava present. Поэтому всегда какой-то чистый вайшнав, он присутствует. Now you might think, yeah, maybe if I go to Mayapur, but not in Tashkent. И вы можете думать, ну да, возможно. Если я, может, поеду в Майяпур, то да, но не в Ташкенте. But we have proof. There must be at least one pure Vaishnava in Tashkent also. Но у нас есть доказательства. По крайней мере, один чистый вайшнав, он должен быть и в Ташкенте также. Because Krishna says, Aham cha Vaishnavadinas, that I can't exist without the presence of a Vaishnav. Потому что Кришна говорит, я не могу существовать без присутствия вайшнава. And I know that in Tashkent, the devotees are always doing kirtan. И я знаю, что в Ташкенте преданные всегда проводят киртан. And we know, Abhinatvanamanaminno, that Krishna is non-different from his name. И мы знаем то, что Кришна, он не отличен от своего имени. So that means Krishna is present in Tashkent. Поэтому это означает то, что Кришна присутствует в Ташкенте. And if Krishna is present in Tashkent, it means there must be at least one pure devotee. А если Кришна присутствует в Ташкенте, то это означает то, что там должен быть по крайней мере один чистый преданный. You don't know who it is. Вы не знаете, кто это. It might be Premananda Prabhu. Может быть, Примананда Прабху. It might be Karabhajana Prabhu. Это может быть Карабаджана Прабху. It might be Navakishori Mataji. Или это может быть Навакишори Матаджи. It might be one of the children. А может быть, один из детей. You don't know. Вы не знаете. But there's some pure Vaishnava present there. There must be. Но какой-то чистый вайшнав, он там присутствует. Так должно быть. Those Vaishnavas, they're our life, they're our everything. Вайшнавы — это жизнь, это все.
And the Vaishnavas are always present. We just can't see them. Вайшнавы, они всегда присутствуют, просто мы их не можем увидеть. So we have to pray to Krishna and cry, "Do you please show me who is your devotee?" Поэтому мы должны молиться Кришне и плакать, просить, чтобы Он показал нам, где твой чистый преданный. So I'm going to stop there. And now maybe I see a couple devotees have their hands raised. Maybe some devotees have some reflections they'd like to share. Так, я остановлюсь здесь. Я вижу, что некоторые преданные подняли руки, или кто-то хочет поделиться впечатлениями, отразить лекцию. Because Да, that's я- what sadhu-sanga means. Вот что означает садху-санга. Спасибо еще раз. Я хотел, да, вот очень много рук поднятых. Я также хотел вот в некоторых моментах остановиться, если позволите. Yeah, thank you so much for the wonderful class. Quite a few hands are raised, and I would like to reflect on several moments. Столько драгоценных утверждений в этой лекции, в этой катхе. Я просто чувствую себя обогащенным. У меня полный карман этих драгоценных камней. И я хочу немножко сейчас снова на них посмотреть и указать, что мы очень богаты сегодня. There are so many precious statements during this class, and they're just like precious stones. And currently, all my pockets are filled with these precious stones. So I would like to reflect on several of them. То, что вы говорили сегодня, Джива Госвами, описывает, что Господь, Он самодостаточен, Он сачит ананда, и Он постоянно погружен в блаженство, общаясь с преданными, поэтому Он не может проявить милость или сострадание. И Like что... Like you mentioned the statement of Jiva Goswami, that the Lord, He is constantly Satchitananda, self-satisfied, and because Him being Ananda, He is not able to feel the compassion, mercy. И что Он проявляет это сострадание и милость через своих преданных. And that He shows, that exhibits that mercy through His devotees. В связи с этим я вспомнил два момента, очень важных философских момента. Это первый — солнце. Солнце нас непосредственно не касается, касается нас своими лучами. In regards to this, I remember two philosophical points. Like, for example, the sun. The sun does not touch us directly, but it touches us through the sun rays. И эта энергия, которая несет в себе тепло и свет, это вайшнавы. And that energy which carries the light and the heat, these are Vaishnavas. И второй момент. Кришна как антарьями, о котором сегодня рассказывал историю в связи с преданным, он сохраняет беспристрастие. And then in regards to the story with the devotee, that Krishna keeps being unbiased. Как будучи антарьями, он сохраняет нейтралитет или беспристрастие ко всем животным. Being antaryami, he keeps being neutral. He is not biased towards the living entities. И он особо не вмешивается в судьбу живых существ, потому что он сказал: «Ед хамам пропадняти тасхатайма баджами». And he doesn't get too much involved into the fate of the living entities, like he mentions in Gita. Но преданные, будучи воплощением этой милости и сострадания, вмешиваются в судьбы людям, проникают, вникают им в их жизнь. But devotees, being personified mercy of Krishna, they get involved and they intervene into the fate of the living entities. By giving them Krishna and starting preaching to them. Даже враждебно настроенным упекшим. And even to inimical upekshas. Как сегодня Мадхавананда Прабху сказал, своим примером. Like today you mentioned, by their example. Иногда даже рискуя своей жизнью. Sometimes perhaps even risking their lives. Поэтому как вайшнавы не могут быть очень дороги Господу? Therefore, how could not Vaishnavas be so dear to the Lord? Поэтому служение вайшнавам, любить вайшнавов, открывать сердце — это не процесс, это наша цель. Therefore,
service to the Vaishnavas, loving Vaishnavas, opening our hearts to the Vaishnavas. That is not the process, but that's our goal. Я могу говорить, просто у меня сейчас не могу, столько драгоценных камней, просто очень много рук поднятых, поэтому я остановлюсь на этом. I could, of course, keep talking because so many precious stones I received today, but I think we should address the raised hands. Thank you, Karbhajan Prabhu. Spasiba. Пожалуйста, Матаджи Юна. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Большое спасибо за такую нектарную катху. Hare Krishna, please accept my humble obeisances. Thank you so much for this nectar-like katha. У меня такой вопрос. Вот вы сказали в лекции, что есть категории преданных, есть разные. Например, есть преданные несколько материалистичные. During your class, you mentioned that there are several categories of devotees. For example, some devotees may be somewhat materialistic. И общение с такими преданными вряд ли будет благотворным. And association with such devotees perhaps may not be so beneficial. Вот мой вопрос такой. Как нам по собственным нашим реакциям определить, благотворно ли нам общение вот с такими преданными или нет? Спасибо. So my question is, how can we judge ourselves and to find out whether that association is beneficial with such devotees or not? So how do we know? Как нам узнать? How do we know someone's a pure devotee or not? Как нам узнать, кто-то чистый преданный или нет? During the Vietnam War, many people in America were joining the Hare Krishna movement. Во время войны во Вьетнаме много людей в Америке присоединялись к движению сознания Кришны. So many people were joining. The FBI sent a spy to the temple in Honolulu, Hawaii, to check out what's going on. Столько много людей присоединялось, то что ФБР направило шпиона в храм Хонолулу в Гавайях, чтобы проверить, что же там происходит. And he went to the Sunday feast program. И этот шпион отправился на воскресную программу, на воскресный пир. And he chanted in the kirtan and he took prasadam. Он воспевал на киртане, принял прасад. And he asked one of the devotees, he said, "This is really nice. How can I join?" Он спросил преданных, это все очень хорошо, как я могу присоединиться? And the devotee said, "Well, just move into the temple, shave your head, and start going to Mangalartik and everything." И преданный сказал, ну просто переезжай в храм, побрей голову, начинай ходить на Мангаларати и все такое. So he moved into the temple. He became a devotee. И он переехал в храм, стал преданным. And he stayed there for, I don't know, maybe 2 weeks or something. И проживал там примерно 2 недели. And then one night in the middle of the night, he went out through a window and went back to make his report to the FBI. И однажды ночью он там выбрался через окно и отправился обратно в офис ФБР, чтобы сделать свой доклад. And in his report, he said, "These people are crazy. This is worse than the army." И в своем докладе он сказал, эти люди сумасшедшие, это хуже, чем армия. He said, "In the army, you don't have to get up until 5 o'clock in the morning. These people get you up at 3:30 or 4 o'clock in the morning. It's crazy." Он сказал, в армии, по крайней мере, люди просыпаются не раньше 5, а здесь же они просыпаются там в 3-4 часа. Это вообще сумасшествие. In the army, you can drink beer and smoke cigarettes. They don't let you do any of that. В армии можно курить и пить пиво, а здесь ничего такого тебе не разрешают. In the army, I can watch television and have a girlfriend. They don't let you do this. В армии ты можешь смотреть телевизор или чтобы у тебя была подружка, а здесь тебе не разрешают этого. It's worse than the army. Это хуже, чем армия. So, how do we know who's a devotee and who's not? Так как же мы можем узнать, кто преданный, а кто нет? How do we know who to give proper respect to and who not to? Как мы должны знать, кому давать правильное уважение, а кому нет? Rupa Goswami speaks about this in his Upadeshamrita, his most important instructions. Рупа Госвами говорит об этом в своей Упадешамрите, в самых важных там наставлениях. Krishneti yashagaritam manasadriyeta. That manasadriyeta. Anyone who says Krishna's name, even once, I should give respect in my mind to them. Любой, кто произносит имя Кришны, я должен выразить ему почтение у себя в уме. Sometimes in America, when we would do Harinam, people would come out and they would make fun of the Harinam and they would start going Hare Krishna and chanting to make fun of us.
Иногда в Америке, когда мы проводили харинамы, подходили разные люди, и они начинали насмехаться над нами, и там говорили «Хари Кришна», и вот так, ну, смеялись, насмехались. But Rupa Goswami says, I should give respect. That person's such a great personality. After trillions of lifetimes, he's saying Krishna's name. It's amazing. Но Рупа Госвами говорит, я должен выразить уважение, почтение этой личности, потому что спустя триллионные жизней эта личность повторяет имя Кришны. Это удивительно. I should respect anyone who chants Krishna's name. Я должен уважать любого, кто повторяет имя Кришны. But dikshasti cha pranati bishcha bhajantam isham. Someone who has diksha and is bhajanta isha, who's worshiping the Lord, that person I offer obeisances to. Но тот, у кого есть дикша, и тот, кто поклоняется Господу, этой личности я предлагаю поклоны. Shushushaya bhajana vignama nanyamanya nindadi shunyahidam ipsita sangalabhya. And if I meet someone who's very expert in doing bhajan, Если встречаю кого-то, кто очень совершенен в баджане, it doesn't just mean they're expert in playing harmonium and singing. это не просто означает то, что они совершенно умеют играть на физгармонии и петь, But they know how to deal with the devotees. но они знают, как общаться, как иметь дело с преданными. They know how to do nam bhajan nicely, what time to get up in the morning, or how to do things. Они знают, как исполнять нама баджана хорошим образом, как просыпаться утром. Shushushaya bhajana vigyan. Bhajana vigyan means they know how to do bhajan. То есть они знают, как исполнять баджан. And nindari shunyarhidam. Their heart, there's no propensity to criticize anyone. И в их сердце нет никакой тенденции критиковать кого-либо. That person, iti sangalabhya, I want to associate with that person. С такой личностью я хочу общаться. But how do you know? Но как же вам знать? In Kolkata, sometimes I see some very poor people, maybe they're a street sweeper, a very low caste person, and they go and for 1 or 2 paisa, they purchase a paita, a Brahmin thread. Иногда в Калькутте я могу увидеть, как дворники, ну, то есть очень низкорожденные, низкие личности, они отправляются и там за пару рупий покупают себе брахманический шнур. And you're in a rickshaw. When the rickshaw stopped at a stoplight, those persons come with their Brahmin thread, and they have some incense and some flowers, and they make some noises, blah blah, ya ya. They make make up some noises. И вы вот едете на рикше, и рикша где-то притормаживает, подходят вот эти личности и начинают издавать какие-то звуки наподобие мантр. And they say, yes, I'm second initiated. I'm a Brahmin worshiping the deity. Они говорят, я дважды инициированный, я брахман, поклоняюсь божеству. How do you know? Как же вам знать? And nindadi shunyarhidam ipsita sangalab. How do you know that someone really doesn't want to criticize anyone? Как вам по-настоящему знать то, что кто-то правда не хочет никого критиковать? You may associate with me for 5 minutes and say, Madhavananda, he's a pure devotee. He's not criticizing anyone. Вы можете пообщаться со мной там 5 минут и сказать, Мадхавананда, он чистый преданный, он не критикует никого вообще. Because for 5 minutes I managed to hold my mouth shut and not say anything bad. Потому что 5 минут я был способен продержаться и держать язык за зубами и ничего плохого не сказать. But Rupa Goswami says, Nandari shunyarhida, that in the heart there's no propensity to do that. Но Рупа Госвами говорит, что в сердце нет тенденции делать этого. How can you tell? Как же вы можете об этом знать? Is there an X-ray machine or something we can look at the devotee's heart and see if they have that propensity or not? There's no machine. Есть ли какой-то рентген, который будет способен просканировать сердце преданного и вот сказать, есть ли у него такая тенденция или нет? Нет, такого рентгена у нас пока нет. So this is an answer to your question. Таков ответ. How do we know who to associate with? Как нам знать, с кем общаться? Well, in one sense, you don't know. С одной стороны, вы не знаете. But all that we can see, oh, they're chanting Krishna's name. That's so good, I should give respect. Но все, что мы можем увидеть, это что, они воспевают святое имя Кришны. Это так хорошо, я должен уважать их. Oh, this person has second initiation and they're worshiping the deity. Wow, I should offer my obeisances to them. Этот человек дважды инициированный, и он поклоняется божеству, я должен принести ему свои поклоны.
And here, this devotee, I never hear him criticizing anyone. That person I want to associate with. И вот этот преданный, он никого не критикует, никогда не слышал, чтобы он кого-то критиковал. С ним я должен общаться. But what if they're not really like that? Но что, если они по-настоящему не такие? Indirectly, Rupa Goswami is indicating that also. И косвенно Рупа Госвами на это указывает также. That if it turns out that their heart is not really free from the propensity to criticize others, in other words, at a certain point, you start hearing them saying bad things about somebody else. И если получается то, что их сердце не свободно от тенденции критиковать других, то есть, другими словами говоря, через какое-то время вы начинаете это в них замечать, Then it means I don't want to associate with that person. I want to keep away from him. то это означает, что я не хочу общаться с этой личностью, я хочу быть подальше от нее. As long as I see these qualities in someone, I give respect to them accordingly. Пока я вижу эти качества в ком-либо, я должен давать им уважение соответствующим образом. And if I see them acting dvisatsu, that means in an envious way, then I practice upeksha, which means neglect. И если я замечаю то, что они действуют завистливым образом, то я начинаю практиковать упекшу, то есть отхожу. It's not such a casual thing. It's not just because someone belongs to the Tashkent temple or because someone's initiated by Goswami Maharaj and Naranja Maharaj. It means that they're a good person just because of that. Это не означает то, что вот кто-то там живет в Ташкентском храме, общается с преданными или инициирован Госвами Махараджем или Ниранджана Махараджем, то, что они совершенно нет. It means I should give great respect because they're initiated, because they're part of the temple. That's wonderful. Нет, это означает то, что я должен выражать почтение им, потому что они инициированы, они являются частью храма. Это прекрасно. But then if later on I see the same person drinking alcohol or eating meat or something, then I don't want to associate with them. I keep away from them. Но если в дальнейшем я вижу, как эта личность пьет, там, например, алкоголь, интоксикации или там ест мясо, это означает, что я должен держаться подальше, не хочу общаться с этой личностью. So the question comes in, what are we associating with? We're associating with the qualities of those devotees. И тогда появляется вопрос, то есть с чем мы общаемся? Мы общаемся с качествами этих преданных. We should always appreciate those qualities. Мы всегда Wherever должны we see ценить them. эти качества, где бы мы ни были. If we don't see those qualities, we don't appreciate. If we see some bad things, then we stay away. Если мы видим эти качества, то мы их ценим. Если мы видим какие-то плохие качества, вещи, то мы держимся подальше. Therefore, we say that sadhu-sanga, Krishna nam, e matra chai. These two things, sadhu-sanga and Krishna nam, they're intimately connected. Sadhu means someone who's chanting. Поэтому садху-санга и Кришна-нам, они очень тесно связаны. Саду – это тот, кто воспевает. And I associate with the sadhu by chanting. I associate with the devotees by chanting. Я общаюсь с саду посредством воспевания, общаюсь с преданными через воспевание. Yuna, хорошо? Хорошо? Is that helpful? Это помогло? And someone else is here also? Пожалуйста, Катрин. Здравствуйте, Харе Кришна, мои поклоны. У меня будет несколько вопросов, наверное, если Пожалуйста, достаточно времени, уже поздно, поэтому ограничиваемся одним вопросом и старайтесь сформулировать очень кратко. Спасибо. Хорошо, будет очень краткий вопрос. В чем различие между гуру и садху? Hare Krishna, thank you for the class. Could you tell us the difference between guru and sadhu? Sadhu means a saintly person. Саду значит святая личность. The word guru in Sanskrit means heavy. Гуру на санскрите значит тяжелый. Guru is our teacher. Гуру – это наш учитель. You may have, I had a music guru, someone who's teaching me harmonium and singing. У меня был гуру в музыке, то есть тот, кто меня обучал физгармонии и пению. You may have a guru who teaches you how to do business. У вас может быть гуру, который обучает вас бизнесу. There's so many different gurus that we have. У нас много различных гуру. But we want a paramartik guru. Paramartik guru means someone who's transcendental, who's teaching us spiritual knowledge. Но мы хотим парамарта гуру, то есть тот, кто трансцендентный, тот, кто обучает нас духовному знанию. And that person is naturally sadhu.
И эта личность естественно садху. Srila Goswami Maharaj, he gives a very nice explanation about this. Шрила Госвами Махарадж дает очень хорошее объяснение этому. Narottam Das Thakur says there are three principles: sadhu, shastra, guru. Нароттам Дас Такур говорит, что есть три принципа: саду, шастра и гуру. And there's a sequence. The order is important. И есть последовательность, и эта последовательность важна. First, we associate with a sadhu, a saintly person. Вначале мы общаемся с саду, со святой личностью. And what is a sadhu? И что саду делает? Sadhu is someone more advanced than me. Кто саду? Саду — это тот, кто более продвинут, чем я. And sadhu is someone who has affection for me. И саду — это тот, кто испытывает какую-то любовь ко мне. And sadhu is someone who speaks shastra. И саду — это тот, кто говорит шастру. We first hear from sadhu, as I spoke in the beginning, and then the sadhu, he introduces us to shastra. Как я вначале сказал, то что вначале мы слушаем от садху, и затем саду подводит нас к шастрам. And then by understanding shastra, we understand who is guru. И затем, понимая шастры, мы подходим к пониманию того, кто есть гуру. Krishna sends us guru. Кришна посылает нам гуру. Krishna sends us sadhu, Krishna sends us guru, Krishna sends us our association. Кришна посылает нам саду, Кришна посылает нам гуру, Кришна посылает нам наше общение. According to the desire in our heart, we'll get that kind of association. И в соответствии с желанием в нашем сердце мы получим тот тип общения. Some people, they like to associate with people who drink vodka and shoot Иногда guns. кто-то любит общаться с такими личностями, которые пьют водку и там стреляют из оружия, And they're always looking for that kind of и association. они всегда ищут такой тип общения. And if that's what you want, Krishna will send that. И если это то, чего вы хотите, то Кришна пошлет вам это. We should be careful. We should understand who's sadhu by shastra. Мы должны быть осторожны и понимать, кто есть садху через шастры. And that sadhu is someone who speaks shastra. Саду — это тот, кто говорит шастры. And then that person may become our guru. И эта личность может стать нашим гуру. It's actually a very, very big subject. We could speak so many things about it. This is just a little touch. Это на самом деле очень большая тема, мы могли бы очень долго на нее говорить, но вот просто если ее затронуть кратко. Хорошо? Большое спасибо. Огромное. Да, большое спасибо. Thank you so much. Пожалуйста, Дамодара Перематаджи. Krishna, Madavananda Prabhu. Hare Krishna, Mataji. I'm so grateful to you. This was an amazing class. And I wanted to ask, you said that Jalpa is very dangerous and that we shouldn't speak to devotees about mundane, like just some mundane talks. And at the same time, I noticed that sometimes when we speak with devotees and when we try to artificially speak about Krishna, then it is so unnatural. And sometimes even after that, you feel more exhausted and empty than after maybe mundane talk with general people. And also what I noticed is that when we begin speaking about something like weather, you know, some like with one devotee, we began associating, we were speaking about her cats. It was very interesting to hear, but now our association is very deep. So my question is, how do we understand what to speak about with a specific person? Because sometimes we need really to start with something mundane, as it seems to me. And how Krishna Katha can be not artificial, but really true. Вопрос, по сути, то есть как определить, чтобы у нас Кришна Катха была не просто такой наигранной, поверхностной, когда мы говорим это потому, что это то, о чем мы должны говорить, а чтобы она была по-настоящему. Потому что, допустим, иногда с преданными понимаешь, что нужно говорить Кришна Катху, и это очень неудобно, наигранно, и после этого себя даже чувствуешь как-то пусто, нежели чем просто, когда с ними по-человечески пообщаешься. Question comes, who do we speak Krishna Katha to? То есть вопрос, то есть с кем мы общаемся и говорим о Кришна Катхе? And what level of Krishna Katha do we speak? И какой уровень Кришны Катхи мы проговариваем? You may go on the streets in Tashkent and tell people that you're not your body. Вы можете отправиться на улицы Ташкента и говорить людям, что вы не есть это тело. That might be appropriate.
But if you go on the streets and you tell them that God is a blue boy, has a girlfriend, and he likes cows, that might not be appropriate. Это, возможно, будет соответствующее. Но если вы, допустим, будете выходить на улицу и говорить людям то, что Господь, у него голубой оттенок кожи, у него подружки и коровы, то это, наверное, не будет соответствовать. So how do we tell who to speak to and who not to? Поэтому как нам распознать, понять, кому говорить, а кому нет? Sometimes even you speak to a devotee and you say, do you know, I just read in the Krishna book, it's so nice that Krishna, he was with Uddhava and he said, Uddhava, you're my dear devotee. And the devotee looks and says, I know that. I already read that. What are you preaching to me? Leave me alone. Иногда, возможно, вы даже общаетесь с преданным и говорите ему, вот знаешь, я недавно прочитал, как Кришна общается с Удхвой, насколько у них глубокие отношения, и этот преданный вам отвечает, ты что тут мне пытаешься проповедовать? Я это уже читал, я это все знаю. You think you're a big person? I joined 2 weeks before you. Why are you trying to preach to me? Что ты о себе возомнил? Я присоединился за 2 недели до тебя, я старше, не пытайся проповедовать мне. And instead of feeling happy, as you said, then we feel unhappy, sad. И за место ощущения счастья, как вы сказали, да, мы ощущаем себя как-то грустно, расстроенно. And even though that person was a very senior devotee, they joined 2 weeks before you, you may find it a happier discussion with someone who's brand new or even not even a devotee yet. И несмотря на то, что та личность старше вас, намного старше, присоединилась за 2 недели до вас, вы можете обнаружить себя более счастливым в общении, например, с молодым, начинающим преданным. Bhaktivinoda Thakur in Jaiva Dharma, he speaks about this principle of upeksha or neglect. В Джайва Дхарме Бхактивинода Такур говорит об этом принципе упекши, то есть пренебрежения. We're instructed, if we want to be a madhyamadikari, that we have to practice upeksha or neglect to someone who's dvisatsu or envious. То есть описывается, если мы хотим быть на уровне мадхьямадикари, то мы должны практиковать этот принцип упекши, то есть так называемое пренебрежение тех личностей, которые завистливы. Не совсем пренебрежение, игнорирование, так сказать. Игнорирование. But what does that mean? Но что же это значит? As I said, does it mean you're going to go to work and when your boss comes, I'm not going to look at you, you're a meat eater? It doesn't mean that. Это не означает то, что, как, опять же, вы на работе, к вам подходит ваш босс, и вы даже на него не смотрите и говорите, что я не буду с тобой общаться, ты мясоед. Bhaktivinoda Thakur says that someone may be envious, but you may still feed them if they're hungry. Бхактивинода Такур говорит, что, возможно, кто-то из завистлив, но вы по-прежнему можете накормить их, если они голодны. If they have some problem, you might listen to them to help them with their problem. Если у них определенная проблема, то вы можете выслушать их, чтобы помочь им. If it's winter and they have no place to go, you may let them stay in your house. Если зима и им некуда податься, то вы можете позволить им остаться у себя дома. So then what does upeksha mean? What does neglect mean? Что же значит игнорировать? Что значит упекша? Bhaktivinoda says something much heavier. It means something heavier. И Бхактивинод Такур говорит, что это значит нечто более серьезное, намного серьезное. He says it means you don't speak Krishna katha to them. Это означает, что вы не говорите о Кришна-катхе с ними. Even doesn't matter they're dressed like a devotee. They may be a GBC sannyasi, they may be a Prabhupada disciple, may be a guru, but if they don't want to hear Krishna katha, don't speak to them. Может быть, они GBC, саньяси или гуру, но если они не хотят слушать Кришна-катху, не говорите с ними. Never mind how they look externally. Неважно, как они выглядят внешне. We should speak Krishna katha to someone who's intimate with us and who's simple. Мы должны говорить на тему Кришна-катхи с тем, кто простой. Of course, that doesn't mean that if your Guru Maharaj comes to Tashkent or something, and Bhakti Vigyan Maharaj comes, Guru Maharaj, I want to tell you a Krishna katha. Sit down and listen. I have something to tell you. Это не означает то, что ваш Гуру Махарадж приезжает там в Ташкент или Бхактивигьяна Махарадж приехал, и вы говорите, Гуру Махарадж, присядьте, я вам хочу поделиться, рассказать. But it means that we want to associate, we want to speak Krishna katha, share Krishna katha, like devotees, not that we preach to a senior devotee. Это означает, что мы хотим говорить, общаться на тему Кришна-катхи с преданными, но это не означает, что мы начинаем проповедовать старшим преданным Гурудеву. And that's a very important principle. И это очень важный принцип. Sometimes we're sentimental. Иногда мы сентиментальны.
Oh, I should just speak Krishna Katha to everyone. I'm not going to say anything else. Я должен говорить на тему Кришна Катхи со всеми, ничего другого говорить не буду. But some people, maybe it's better to speak about the world news with them. Но с некоторыми людьми лучше говорить о мировых новостях. Even they might be a devotee. Даже они, может быть, и преданные. And that's how we show our love for them. И вот как мы показываем свою любовь им. We have some relationship like that. У нас есть такие отношения. I could give you two quick examples with Srila Prabhupada. Я могу дать вам два быстрых примера с Шрилой Прабхупадой. There was one lady who used to criticize the devotees always in South Africa. She was living right next to the devotees. Была одна женщина, которая всегда критиковала преданных в Южной Африке, и она проживала по соседству с ними. She was very angry. She'd always say nasty things about the devotees. Она всегда гневалась и говорила нехорошие вещи о преданных. So one day Prabhupada came out of the house in the morning. The devotees saw, oh my God, that woman is there. She's going to say something bad to Prabhupada. И однажды Прабхупада вышел из храма, и преданные заволновались, что сейчас опять эта женщина начнет что-нибудь говорить, и что-то плохое ему скажет. And Prabhupada walked over and started speaking to her. И Прабхупада подошел, начал говорить с ней. And what did he say? И что он сказал? The devotees thought that Prabhupada was going to come over and say, you know, you are a hog, dog, camel, ass, you're a donkey, you're a pig. He thought Prabhupada was going to say something like that. Преданные думали, что Прабхупада сейчас ей скажет, ты там собака, свинья или осел, что-то типа такого. But Prabhupada didn't say that. Но Прабхупада не сказал этого. He said, oh, you have such a nice garden. Сказал, о, у тебя такой хороший сад. The lady became yes, my garden's very good. Да, женщина сказала, да, у меня хороший сад. And every day Prabhupada would come out and he would speak to her. И каждый день Прабхупада выходил и говорил с ней. And he would talk to her about the weather. He would ask, how many children do you have? Do you still have all your teeth? Prabhupada said, I still have all my teeth. И Прабхупада говорил с ней о погоде, спрашивал, сколько у нее детей, спрашивал, есть ли у тебя по-прежнему все зубы, вот у меня пока еще сохранились. He never preached to her. Он никогда не проповедовал ей. But he was very loving and affectionate. Но его общение с ней было любовное. So sometimes even with devotees, maybe we can just talk about, do you still have all your teeth? I have my teeth. Поэтому даже иногда с преданными мы можем говорить типа то, что у тебя и по-прежнему все свои зубы, у меня еще свои. And we can love them. They're chanting, they're doing service. Мы можем любить их, они воспевают, исполняют But I'm служение. not going to speak Krishna Katha to them. Я не буду говорить Кришна Катху с ними. DAMODARA, is that okay, Harisho? Thank you. Very, very important question. Thank you. Важный вопрос, спасибо. Мадхавананда Прабху, можем еще на один вопрос ответить, поскольку в Ютубе огромное количество преданных сегодня слушало. Последний один вопрос, если можно. Madhavananda Prabhu, if it's possible to answer one more question. There were so many devotees watching on YouTube, so at least one question from there, if it's okay. Пожалуйста, Примананда, один вопрос. Хорошо. Асхат Прабху, почему только в теории получается видеть всех чистыми? Как развивать веру, что все преданные саду, особенно когда возникают конфликтные ситуации? Why only in theory we can see that everyone is pure? How to actually develop that view that everyone is a sadhu, even when there are some conflict-like situations? It takes time to get to know someone. Требуется время, чтобы узнать кого-либо. They have a saying in America, love at first sight. Как в Америке у нас есть поговорка «любовь с первого взгляда». And a young boy and a young girl, they see each other. Oh, they haven't even talked, but they just fall in love. Молодой парень и девушка видят друг друга. Они еще даже не заговорили, но уже влюбились. And maybe they run away together. И, может, они убегают вместе. But then something happens. Но затем что-то происходит. When they start talking with each other, they come to find out, actually, this guy is just really, he's a creep. He's a nonsense person. Но когда они начинают общаться друг с другом, она может думать, вообще, что это вообще за парень? Какой-то это неудачник. And this girl, she's not good. А эта девушка совсем не хороша. So it takes time to get to know someone. Поэтому требуется время, чтобы узнать кого-либо.
we can be respectful of anyone that we see chanting Krishna's name. Мы можем уважать любого, кому мы видим, то, что он воспевает имя Кришны. And I once told Sachinandan Maharaj, we were having a private talk, and I said, Maharaj, I just really like to be a team member. Однажды мы общались близко с Шачинандой Махараджем, и я ему сказал то, что мне вот всегда нравится быть членом команды. Because Maharaj is always kind, he always brings me to Germany and in the Govardhan retreat and things. And I'm a member of the team. Потому что Махарадж всегда милостив, он меня и возит и на Говардхан ретриты, и в Германию. Всегда я часть команды. So I told Maharaj, I want to always be a team member. Я сказал Махараджу, я всегда хочу быть частью команды. And Maharaj was quiet for a moment. И Махарадж замолчал на мгновение. And he said, yes. Сказал, да. And he said, but we should be careful what team we want to belong to. Но мы всегда должны быть аккуратны и осторожны в том, к какой команде мы хотим принадлежать. Even amongst the devotees. Даже среди преданных. Srila Prabhupada writes in one purport in the Madhya Leela of Chaitanya Charitamrita, he said, there are many envious persons in the Krishna consciousness movement, and we should neglect them. We should stay away from them. В Мадхья Лиле, в читании Чаритамрити, в одном из комментариев Шрила Прабхупада пишет, то, что есть очень много завистливых личностей в движении сознания Кришны, и мы должны держаться подальше от них. That doesn't mean that I'm not going to go to the temple if that devotee is at the temple. Это не означает, что я теперь не буду входить в храм, если этот преданный в храме. It doesn't mean that maybe even I go to, and I don't like anybody in the temple. И, возможно, мне вообще никто в храме не нравится. Still, I'll go to the temple because I want to serve Srila Prabhupada and I want to serve Gaur Nitai. По-прежнему я пойду в храм, потому что я хочу служить Шриле Прабхупаде, служить Gaur Nitai. We have to learn the art of association. Мы должны научиться искусству служения, искусству общения. Not be like the little baby puppy dog who associates with everyone. Не быть просто вот этим маленьким щенком, который общается со всеми. But deho nata jata jata. Bhaktivinoda Thakur says, according to someone's position, I associate with them. Но в соответствии с положением личности я общаюсь с ними. And if someone's a little envious, maybe then my relationship is a little shallow with them. И если кто-то немного завистлив, то тогда мои отношения с ними, они поверхностные. And if I find someone, and they may not be a senior devotee, they may just be the person who washes the pots, but they're very simple, they're very humble, and they really like to hear Krishna Katha, that person should be my friend. Но если я нашел кого-либо, кто, возможно, даже и не старший преданный, и просто ему нравится мыть котлы, но он по-настоящему смиренный, то вот такая личность, я хочу, чтобы она была моим другом. Premanandavu ate the Hadasho? Okay? Does that help? Okay. Спасибо большое еще раз, Мадхавананда Прабhu, за замечательную такую нектарную катху. Thank you so much, Madhavananda Prabhu, once again for such a wonderful nectar-like katha. Это было замечательным началом недели Вайшнава Сева или садху-санга. It was a wonderful beginning for the week of Vaishnava Seva or Sadhu-sanga. Харе Кришна. Hare Krishna. Грантарат Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Ананда Коти Вайшнав Вринда ки джай. Мадхавананда Прабhu ки джай. Нитай Гаур Примананде. Харе Харе Бол. Vancha kalpatarubhishcha, Vancha kripasalvadevacha, patitanam pavanebhyo, vaishnavebhyo namo namaha, vaishnavebhyo namo namaha, vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Thank you, Karbaji. Спасибо огромное, Мадхавананда. Thank you very much. Do I have your permission to go now? I can take prasadam? С вашего Yes, разрешения please. сейчас отправлюсь в Кушу Прасад. Я очень извиняюсь, что вот мы сегодня вас сильно задержали, не хотели отпускать. I'm самом very деле, sorry много that вопросов. we holded you for so long and couldn't let you go. Actually, so many questions here, Я остановил, чтобы вы могли вкусить просад. but I decided to stop so you can finally have some prasadam. Мы не хотим злоупотреблять вашей добротой. We don't want to overuse your kindness. Well, I want to ask you something. I went to a lot of work today to give this class, and I'd like to ask something back from you. И я бы хотел, на самом деле, спросить вас, хотел бы услышать, отзывы от вас, потому что я к этой лекции готовился.
Damodara Priya Mataji, she's organizing this, so I want to ask some bhiksha, some alms from Damodara Priya, from the devotees. Поэтому вот когда Дамодар Прия Матаджи организует это, я бы хотел попросить вот пожертвований, такого рода пожертвований, то есть бикшу от преданных. Bhomata Bhagavati Bhiksham Dehi means, you please give me some charity, Mataji. Матаджи, сделайте небольшой дар для меня. Непременно мы сделаем это. Most definitely we will do that. Okay, she's representing everybody. The charity that I want, I have this desire that maybe again someday all the devotees from Uzbekistan and Kazakhstan, maybe you'll come back to Jagannath Puri and give us your association and let us do a little service for you here. That's our humble plea. И вот моя смиренная просьба такова, то пожертвование, которое я бы хотел попросить от вас, чтобы вы, преданные, пожалуйста, в дальнейшем, когда время позволит, приехали в Джаганнатха-Пури, и у нас была бы возможность послужить вам. I know not all the devotees are very rich, but when you can come, this is my request. You said you would do this. You please come to Puri and let us do some little service for you. Я, конечно, понимаю, что не у всех преданных есть деньги на поездки, но я бы все равно хотел попросить, такова моя смиренная просьба, чтобы вы, преданные, приехали в Джаганнатха-Пури, и у меня была бы возможность послужить вам. Я твердо верю, что для Кришны нет ничего невозможного, Он может все. I truly believe that there is nothing impossible for Krishna. He can do everything. Также благословение преданных. Also, same goes for the blessing of the devotee. И вы сегодня посадили в наших сердцах желание общаться с вами и приехать в Джаганнатха-Пури. Это означает, что непременно это произойдет. And today you have planted in our hearts the seed, the desire to come and associate with you in Jagannath-Puri. Therefore, it must happen. Харе Кришна. Thank you, Prabhuji. Because this is a sequence. Sadhu-sanga, Krishna Nam, Bhagavat Shravan, Mathurabhas, Srimurti Seva. And then when we come to the Dham, we'll go and have darshan at Tota Gopinath. Потому что такова последовательность. То есть, когда мы уже приедем в Дхаму, то мы отправимся и будем получать даршаны Тота Гопинатхи. Thank you so much, Prabhuji. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, дорогие преданные. Спасибо, дорогой Шьяма Расика Прабху, за замечательный перевод. Напоминаем, что сегодня вечером у нас будет еще одна катха касательно этой важной темы садху-санга, общения с преданными. Мадхаджи Урмила, ученица Шрилы Прабхупады, будет делиться своим пониманием, опытом, а у нее огромный опыт. И также мы попросим Шьяма Расика Прабху также вечером быть прозрачной средой между нами и и лектором. А вы можете, пожалуйста, напомнить, во сколько вечернее? Это будет, сейчас у нас ровно 9:40. 9:40. У нас сейчас здесь 11:40, соответственно, на 2 часа вперед. Да, значит, у нас будет ровно 6, другими словами, 4 по Москве. Все отлично. 4 по Москве. Харе Кришна. Всем доброго дня. Спасибо.